you see? Later we're gonna check this, check the IBO guideline, please. We're gonna talk about this later today. Just bear with the internet, it's low. Okay. Can you scroll up? Go up? And up. This is our guideline, IPO guideline. How we need to behave, how we need to treat our brand, how can we advertise, how we can do this, do that, blah, blah, blah. It's all in here, and I hope later we're gonna talk a little bit about that. You know, what it means to be an IBO, support, the community, the purpose. And, you know, I try to make everything detailed so we can read and understand the way we function, the way not me, but the way the company expect all the IBOs to act, to be. And it talks about what we're gonna talk about today, you know, our compensation plan. How many of you guys here, IBOs, know the compensation plan? Because I'm gonna choose 5 people today after I explain the compensation plan. You can keep scrolling, bro, it's a lot, right? I'm gonna pick 5 people today. I'm gonna give 5 minutes to you guys convince me to join Cryptos. But after I tell you guys, you're gonna sit here and you're gonna have 5 minutes so I can join you downline today. Wow. So we have a lot of materials so we can read. We have our university coming in December. We have a lot of material to guide us. I mean, we have the tools to work. If you're here since the beginning, and if you check our previous website, we have grown so much, and I'm proud of that because you still going on that? Yeah, that might take a few days. I don't think we can read it today. Yeah, it's a book. But it's important because, and we're gonna talk about it later today, so we understand what can we do and what we can do. Okay, brother. Just go back to the website. Let's just take the last look at the website. There's a lot of things here on the website. Let's see more. What is that? See, you can even see. Yeah, it's all in there. Go back to home, please. Home. So if you own a business like you do, you're an IBO, you should go through the website. Everything on your time. Take your time because it's a lot of information, but all this information is to help you grow your business, to help you make money. You understand? So read the website. Everything that we know, we have about Encryptus is in the website. So go through the website because if you're a serious IBO, you need to know all of this. And I hope that by the end of tomorrow, and we have a nice surprise tomorrow. Come tomorrow. Yeah, come tomorrow. After that, I hope you guys leave here willing to take it serious on the business, because this is a good business. This is not a game. This is a real business, and I hope you understand that, and I hope you read all that, and I hope you get involved with the team, with the people here in the office, and let's grow together. Let us help you, and let you help us too. So together we can grow. I'm not gonna go, scroll down, brother.
I really like the website. It's slow, slow. Let's take a look. I know some people here never seen the website before. Go up a little bit. Yeah, we talk about the ink token, how it works, download the app. You know, we have all our, like the coin market cap. Keep going, brother. Okay. Wait up, go back up, please. Meet Encryptus. You see? You can go click learn more, please. Okay. Look at this. It's all in here. Keep going up. Okay. Now go back, please. Let's go back. Let's just take a minute to take a look at our website. Go back home, bro. And scroll down slowly. Please, thank you. Keep going. Going. You can explore the ecosystem and all that. Let's scroll down. A little more. Learn and grow. Let's see what we have here. Learn and grow. So yeah, that's our blog right there. You see Web3. How many of you know what is Web3? Can you click on the Web3, please? Yeah. Go up. So all of this you can read. And of course, you're going to have some questions. And when you have those questions, you have your upline. And your upline has his upline. Someone will explain to you what if you don't understand. Okay? But we are trying to get all the most important of the crypto ecosystem here on the website so you can understand what's crypto, what's DeFi, what's CeFi, what's Hi-Fi, blockchain, Web 2, Web 3, this and that. So you can become a real professional in the crypto finance ecosystem. That's our goal. It's not just for you to make money because you are an IPO. If you're an investor, okay, you just put your money there and you just invest it. You don't care. You just want to make money out of your investment. But if you are an IPO, you need to be prepared. You need to be professional. You need to be ready to answer questions when people ask you, hey, what is Web3? I don't know. So why are you trying to sell me something on the Web3 you don't know what it is? I don't know. It's just put it there and make money. Some people do like that. Now don't ask questions, just deposit and you see the money coming. It's okay, some people like that. But you as an IPO, you should be prepared. Our goal here is not just for you to make money. We are going to make money as we talked yesterday, as our token grows and all that stuff. But if you learn, if you have knowledge, and if you put that knowledge to work for you, then you have power. Not just the power of finance, but the power of knowledge. So that's what Encryptus are trying to bring to our IPOs. The power of making money and the power of knowledge so you understand what we're doing and the change that are going on through the world right now. And you see a change going on in the finances in the world right now. And we want to be prepared to be the next generation who holds the money in our hands instead of, again, skip and be the ones without the money in our hands. So crypto comes to do that, give us a chance to be in control for our next generation so we can have money in our hands. So that's very important. It's not just making money, because you can make $1 million here today and tomorrow you lose it.
You invested, you lost it, or you bought something and you don't have capital. But if you have the knowledge and if you understand, you can make it over and over and over again. And most important, if you know, nobody will lie to you. People will come here, oh, look at this business, look at that business, check this, check that, and you just go for the numbers. Don't go just for the numbers. Check. Go deep. And that's why we want you guys as an IBO to learn so you can teach others and understand what is the ecosystem of cryptocurrency these days. You know what I'm saying? So it's not just money, no. Knowledge is more powerful than money. So if we have the knowledge, we will make money. So don't worry about the money. Money will come. But first, I need you guys to understand, to be serious about it. And check the website, read the website. If you were a doctor, but you never went to the university, you never read a book about biology or anything like that, would you go to a doctor like that? No. Huh? Unless you want to die. Right? Unless you want to die. It's the same here. Do you think people will come here, will go to you, will trust you, if you don't know anything about crypto? You don't know anything about crypto. And you want people to come join your team? How come? So let's learn and let's take our time. And I know we waste a lot of time on Facebook, Instagram, scrolling down and up. Oh, look what he's eating. Oh, look what. If we take that time, and I'm talking to myself too, and to my kids. If we take that time to read and to get knowledge, that will convert into money in our hands. So please take the time, take it serious. It's many years of work to give you guys here in your hands so you guys can learn. We all learn together. So today, we're going to learn about the core of this business, the compensation plan, how we work today. So, brother, if you can, please put our compensation plan, our PowerPoint, so we can start. And again, I'm sorry, when I'm 100%, I'm a little bit more funnier. Go up, brother. Let's start from the, yes, right there. Okay. Okay, everybody here is an IBO. So as an IBO, you know that you need to build a network, correct? If you don't want to build a network, you are a customer, you're an investor, you're not an IBO. Because an IBO understands that to be an IBO, I need to get customers. I need to get more IBOs into my network because it's my business and I'm only gonna make money if I have people in my network. Correct? You guys understand that? Yes. So how do you do to bring people to your business? How do you represent your business? How do you talk to people about it? Like I was saying before, we need to get all those knowledge so when we go talk to people, we'll be prepared to answer their questions. We'll be prepared to help them understand. We'll be prepared to guide them. Correct? How do you do? Because if we are an IBO, independent business owner,
we understand we need to bring people. I need to bring customers. And I need to bring more IPOs so they can help me grow the network. And we're gonna talk about today about the network. And we're gonna do some mathematics to see how much money we can make. And I know you guys will change your mind when you leave here today and you see the power that we have with Encryptus in our hands. So think about for a second, you as an IPO, you don't need to answer. I just want you to think, how many people do you have on your downline? How many of those people are IPOs and are working? How many of those people, including you, understand the concept of Encryptus and cryptocurrency, blockchain, stuff like that? Think. Oh my God, what am I doing here? Right? Think about that. Because if you want to make money, if you want to help others to make money, and by the way, I heard so many stories here that made me cry, to be honest with you. And that's why we are here. We want to change people's life for the best. And from what I heard, it's working. And that makes me really happy. More than money itself. Because believe it or not, I don't know if Teresa ever told you guys, up to this day, I take money from other business and I invest it in cryptos because I know the potential in the long term. In the long term. So let's go to the next one, brother. Let me see what I got here. I'm sorry? You repeat again what you have said. Oh. Again? Yeah. Yes, that's a strategy. Or maybe I'm just forgetting. Okay, let me ask a question. What is Encryptus for you? Should I? Ooh. You choose. I don't want to be the bad guy. Help me, brother. You. Can you help me? Pick somebody, or maybe somebody who wants to say, what is Encryptus for you? And be honest. Yeah, I don't know what this is. I'm just here to whatever. Asante, majina yangu ni Anabel Kabishi. Encryptus kwangu mimi naiona ni I speak English or Swahili? Swahili. He will translate for me. Okay, Encryptus kwangu mimi naona ni platform ambayo inakupa opportunity ya kujifunza kuhusiana na uwekezaji wa pesa ili kuweza kukuza uchumi na kuweza kuwa na uhuru na kupata opportunity zaidi za kuweza kujiongeza kwa maana ya uchumi na uhuru wa maisha na kwa ajili ya kuboresha maisha yako na vizazi vijavyo. Sio kwa maana ya kwamba wewe tu, lakini pamoja na ni platform ambayo inakupa opportunity ambayo inakuruhusu kukua kiuchumi. Asante. Translate, bro. Is it good or bad? Okay, so she has said that Encryptus to her, it's like she feels like it's a place where she can learn how to invest correctly her money and then grow financially and maybe to have financial freedom. In short, that's what she's saying. Okay. Yeah. Anybody else? One more person. What is Encryptus for you? It's an IPO. What is it? Kwa majina naitwa Beatrice Kato.
Inkryptus kwangu, niseme Inkryptus ni kitu kikubwa nikiangalia jamii yangu kama familia, lakini nikiangalia Tanzania na nikiangalia dunia, kwa maana ya kwamba kama mimi IBO nina wajibu wa kuiona Inkryptus katika upana wa Tanzania itakavyokuwa, wa watu wengi ulimwenguni watakavyoweza kubadilisha maisha kupitia Inkryptus, lakini pia kusaidia vizazi ambavyo vitakavyoirithi Inkryptus sisi tukiwa hatupo. Kwa hiyo tunahitaji kuelewa tuweze kuikuza hii Inkryptus. Kwa hiyo Inkryptus ni maisha kwa wote. Thank you. So Inkryptus to her, it's a life actually. It's something that she sees. It's not only about her, it's about Tanzania, it's about Africa, it's about the world. So it's something that she thinks everybody should embrace and try to understand it better so that it can help them in this generation as well as the future generations that are going to inherit maybe our accounts. Thank you. I understood familia. Okay, now, wait up, brother. Let's keep going. No, another question. How do you present Inkryptus to others? How do you say, oh, this is Inkryptus? I just want to, if there's someone who can answer. Thank you, Father Mu. Okay, how do you present Inkryptus to others? How do you say, hey, this is a good opportunity, this, and that. Let's see. Right here, next to Victor. Kwa majina naitwa Jimmy. Inkryptus naweza nikaitambulisha kwa IBO mpya kwamba ni sehemu ambayo inakupa uhuru wa kufanya kazi sehemu yoyote na muda wote, ili kuweza kama ni mtu mwenye familia au na kazi nyingine, ni kwamba unaweza kujitengea muda wako aidha wa nusu saa, saa moja, ukafanya kazi kwa kuweza kufundisha watu kwamba ni opportunity nzuri ambayo unaweza kuifanya sehemu yoyote muda wote. I hope he's. You want to translate a little bit because I want to know what he said. Yeah, it's okay. He has said that Inkryptus to him it's something that when he shares with someone, he tells it's like another opportunity that it gives more freedom, because when you invest, you have a passive income, so you have more time for your family. So it's something that gives him or anybody who is going to be referred a financial freedom. Okay. But wait, not just another opportunity, the opportunity. To me, what I can say about Inkryptus, it's a game changer to our community because it's just a new experience in the cryptocurrency. Since we have been facing a lot of companies coming around with the same vision, the same motion, but they never proved to us that they're just the game changers. So it's an opportunity, like other opportunities, but it has got an exceptional look, it has got an exceptional vision, and it's being around in our community is going to change a lot, especially from the mindset and perception of most people and citizens and all Africans as well. Being it starting in Tanzania is another way, it's a milestone to our country because we've never experienced the same thing before, foreign company dealing with crypto starting from Tanzania. So for us, as I see coming 10, 20 years to come, is to make our people financially stable, to ensure that we go with the roadmap the company is just facing towards, and to make sure that we're going to meet our destiny in terms of financial freedoms. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Okay, bro, that's fine. Because when we go talk to people,
we need to have this concept. What is Encryptus, right? For you as an IBO, it's your own business. It's your own business. It says it's a program to transform your network in crypto assets. So if you're an IBO, like I said in the beginning, you already know that we need to build a network because you already know some people. And honestly, these days, we can be a networker, but we can use the tools that we are building for social media and all those stuff so everyone can bring customers into their business. So it's a way you can have your own business for such a very little investment. You can have your own exchange. You own your own exchange here in crypto. And for people that investors or even the other IBOs, it's a way for you to build a passive income. Like I talked yesterday, the first goal you should have is to be finance free. Financial freedom. And how do you do that? I said yesterday, you add up all your expenses, your rent, your mortgage, your car, your food, electric, water, internet, whatever you have to pay every month. You need to sit down one day and you need to write it down, all your expenses, and you're gonna come up with a number. That's your financial freedom number. And you need to know that. How much you expend every month. Let's say it's, what number could I say? $100, $200, $300, $500, $1,000. Let's say $1,000. $1,000 is what you expend every month. So what is your goal as an IBO? Your first goal as an IBO. What is it? It's to make $1,000 every month, right? Yes. So if your expenses are $500 a month, what is your goal? Your first goal? $500 every month. So when you approach people, you can approach like that. What is your expenses? Oh, $300? What if this business could help you make $300 a month so you can be finance free? Would you like that? Yeah. Would you like a business that can help you and have a team behind and they're in business for so long and this and that really can help you make those $300 a month? Would you like that opportunity? Why not? Because if you have a job, whatever, that money you can save, you can invest, you can do whatever, but let the IPO program pay your bills, right? And you see here, the last one, nobody here will push you. Oh, you need to do this, you need to do that, you need to do that, you need to do this. It's you. It's you. It's in your time, the way you want to do it. If you want to go fast, we're going to go fast with you. You want to go slow, we're going to go slow with you. You want to sit down, we're going to sit down with you. It's on you. It's your business. Correct? I understand that as hard as we work, everybody will profit, everybody will grow together, but we cannot push people. We're not here to push people. I'm not here to, oh, you gotta do this, and all those events you go, they make you emotional, make you cry, make you live here, and then as you leave the door, no. Here, I want you to understand that we have a powerful tool Encryptus in our hands, that we can help others and we can help ourselves make money to pay our bills, to grow, to build a house, to buy a car,
to do whatever we want and help others. Isn't this a good tool? A great idea? So I think we as an IBO, we need to understand that, and we need to use this tool to empower others. Because the great thing of this is that for you as an IBO, to make money as an IBO, I'm not saying an investor can come and put $1 million, he will make money. But I'm not looking for that kind of people. I'm looking for people that go help others. And as you help others, and then your reward will come back to you, and you'll be rewarded by helping others. I see it this way, and I hope you too see it this way. Let's go to the next one, brother. Okay. Now the questions. Maybe somebody can help me with the microphone. Follow me, please. I was last night thinking, what? And many questions. And I want to ask, and I want a few people to answer. What is the IBO program for you? What do you expect from this program? What is it, and what do you expect? Anybody, please? Wale ambao tayari wanafanya IBO, si unajua unapata nini kwenye IBO? Kwa anaomba majibu. It's a tough question, right? It's a very tough question. What is the IBO program for you, and what do you expect from the IBO program? Do you see it as a career for you? Do you see it as a business for your future? Do you see it changing your life? Is it good for you or not? Exactly. Kwa majina naitwa Coralie Jack. Kwa upande wangu mimi IBO ni kitu ambacho kinanifanya nifurahi kuwa miongoni mwa familia ya Inkryptus, kwa sababu imenifanya nikutane na watu wengi, watu wenye karia mbalimbali, niweze kushare nao biashara ili wao waweze kufikia freedom ya kuwa na uchumi ulio bora. Lakini kitu ambacho nina expect ni kuwa na familia kubwa nyuma yangu ambayo itafanikiwa kuwa na uhuru wa kifedha kupitia mimi, hasa wanawake wenzangu, kwa sababu nina programu ambayo huwa napenda sana kuwafundisha ili wasitegemee watu wengine, wajitegemee wenyewe binafsi. Yaani usitegemee mwanamke kwamba utaishia kuwa na mtu mwingine ndo atakaye kusaidia, especially labda mwanaume ndo atakusaidia, lakini wewe mwenyewe uweze kujisimamia na kuweza kupata pesa nyingi ambazo zitakufanya uwe na uhuru wa kufanya chochote bila kumtegemea mtu yoyote. Kwa hiyo na expect kwamba nyuma yangu kutakuwa kuna wanawake wengi sana ambao nitawasaidia wasimame wenyewe kwa wenyewe bila kutegemea mtu yoyote. Asante. Hatari. Hatari. Wow, I want to hear that because everybody's laughing. She had said that I don't know why it's like a tool that she thinks she's gonna help so many people to be independent, like Not depending people, on women. someone, especially for ladies. Like they can be independent, not depending on men. They can We might cut the IPO for ladies. In the Bible! Yeah, I want to see the women empowered. And there's more people there. And you can, yeah, thank you. Okay, my name is Dr. Diana Besha. As a doctor, IBO is a way of getting passive income, despite my busy schedule, because it's busy, but it doesn't have enough money. It's not as glamorous as people think it is. So IBO is a way for me to get extra money, extra income, despite my busy activities. And what I expect is good communication, transparency, and communication. I've been in businesses where
I literally talk to robots and they answer back. And I think I'm done with that. So it's good to see you, and it's good to have people that you can actually talk to and somewhere to go in case you have any problems. So yeah. Wow. Yes. And that's all about Encryptors, because even though next week we're gonna have an AI to help us answer some questions, random questions, we always have our upline, we always have the office, we always have real people, because this is a real community. It's not about AI or robots, none of them. Yeah, thank you. My name is Titus Mpemba. I see IBO as an opportunity to own a business without necessarily investing. And it's a business that you own stress-free, because you don't have to be there to supervise. It just comes automatically generating revenue for you, which you have to enjoy. And then another side of it is an opportunity to help other people. As you said yesterday, as other people grow, we also grow. And therefore it makes other people happy and the family becomes happy. That's it. You don't have to invest because we already invested. You don't have to stress because look at me. I'm already stressed. So you guys can have the peace to just go help others and grow. Okay, habari hizi za asubuhi. Kwa kuwa shikamoni. Okay, naitwa Evodia Kwese, and for me, I love IBO. I've been in network marketing for a while, and one of the things ambacho I like about networking is the ability to have a business anywhere. And with crypto, it's easier. You know, you don't have to think about owning an office in so many cities. You can just have you can have a business that you actually work with. Your business is on the phone. You can do it anywhere in the world. That's what I love so much about connecting with people, because you can build a business whereby other people do it traditionally and they use millions of money to actually build it. But for you as an IBO, with just literally your phone, you can have so many malls and shops all over the world. You know, whenever you're an IBO, you are actually building you can build a shop and a mall anywhere in the world, and someone else needs a lot of money to open an office there. So that's what I love about IBO. Thank you. This is your office right here, and in the future, we'll have a lot of things when the tokenization comes in. We'll be able to offer people to invest in an apartment in Dubai. You don't have to buy the whole apartment, or you can buy a fraction of that apartment, and as we rent it, you get a passive income from the rent. As we buy, as we tokenize a soccer team, we can profit from that. There's many things coming. You see, we are like, I tell Trizzy, we are now at 1%. So we got 99 more to go. As the app and the platform, we are 1% right now. So there's 99 more to come. So, okay. Now, you guys answered the questions. And there was a part that was taken out from the PowerPoint that it was coming right after this one. But I was thinking yesterday, we need to give the people the chance to give their testimony, because it's good to hear. And when Trizzy and Alan, they sent me a message, and they say, look, this person, the situation was this, and today is like this. And I said, wow, thank God for that. So I asked Trizzy to ask a few people that Encryptors have changed their financial life for the better, to come up here and to give their testimony to the others, so we can all hear and we can all understand that this is serious and people are changing their lives. And it's not because
we are giving money away or you're taking money from others and give it to others, it's because of hard work. We are working hard. People work hard and they get a reward. So, brother, I don't know who they are, but if they want to come up here, it's... Okay, thank you. Wale maibio ambao nimewapoint, naomba sasa mjiongee mbele. One by one? One by one? Okay. Naomba nianze na Damari. Damari kutoka Moshi. Jamani, kirefu cha Moshi ni Mungu kuonyesha mahali pesa ilipo. Damari. Yeah, karibu sana. No, their testimony. I wanna testify. Wakianza kuongea ndo na record. Hello. Naitwa Madam Damari Kanyama. Natoka Moshi, kule ambapo tunasema Mungu aonyesha sehemu hela ilipo. So Mungu ametuonyesha kwamba hela iko encrypted. Very good. Professionally mimi ni banker. Nilikuwa nakusikia jana. Anaitwa Deo? Akisema yeye ni banker. So I'm now an ex-banker. Baada ya kujua encryptors, of course kuna vitu vingine nilikuwa nafanya vidogo vidogo. So wale tumekuwa kule benki tunaelewa hadithi zetu zikoje. Kwa hivyo nilikutana na encryptors, nilimshukuru Mungu na ikanipa uhuru na kuweza kufanya maamuzi pamoja na sababu nyingine ndogo ndogo. Kwa hiyo sasa niko huru na ndio maana nimeweza kuhudhuria hapa. Unless nilikuwa bado niko kule benki ingekuwa ngumu sana. So safari yangu ya encryptors ilianza mwaka jana January 2024 January, so I'm almost 2 years with encryptors. I'm enjoying. I'm financially free. It's doing me so good. I've changed my lifestyle somehow, and I'm happy. And I thank God for Alan ambaye aliweza kunishirikisha fursa hii kupitia downline wangu ambaye ni downline wake. So kwa kweli encryptors ni sehemu ambayo tunapata amani, tunajua tunaendelea kukua, tunaendelea kujifunza. Nilianza kidogo kidogo lakini sasa hivi niko mbali na pia nina watu ambao wako nyuma yangu. Tunafanya vizuri sana. Nashukuru, nadhani inatosha. Thank you, Damari. Okay, naomba tumuite mzee Pima, Hassan Pima. Pima na mkeo. Okay, asante mwalimu. Jamani, naomba naongezee kidogo hapo. Kwa sababu tu kwenye meeting ya MIBO na ni vizuri tukakuwa tunakazia point ambazo wengine wanazungumza. Damari alianza mwaka jana mwezi wa kwanza hii biashara. Alikuwa ni banker na alikuwa na position kubwa tu ya manager. I remember. Lakini alikuwa anafanya shughuli zake zingine, akaona fursa, akaikamata. Na akawa sio mchoyo, akaamua kushare na watu wake wengine wa karibu. Kwa hiyo kuna wengine baba amekaa hapa anakuambia, "Oh, ni katazo ya benki siruhusu kufanya hii biashara." Hapana. Crypto ni asset, ni hisa. Are you together? Kwa hiyo hiyo mendeleo kwamba mimi benki siruhusu, siruhusu. Hiyo ni mendeleo ambayo ni ya zamani kwa sababu one day utastaafu hiyo kazi. Ukistaafu sio mwisho wa maisha, lazima utaendelea kutoa fungu la 10, kula, kwenda vacation. Are you together? Kwa hiyo lazima ujifunze kujiongeza. Hata kama kazi imekubana na najua kuna mmekaa hapa hapo kazini na niwapongeza sababu mmejiba mkafika hapa. I know mmetoa sababu kibao mkamkao katika polo sauti hapa. Mungu awabariki sana sababu ni njia ya kutengeneza mafanikio mbeleni makubwa. Are you together? Ya kwa Damari sasa hivi ana miaka 2, nilimfundisha mara ya kwanza alikuwa anaelewi kabisa. And the first day she never understood me, Damari. Yeah, she thought it was a scam. Lakini Damari leo hii anaenjoy na familia yake na ndugu zake wengi sana wako vizuri. Kwa mimi nafurahi sana kila mtu ambaye nimemfundisha nikiwa anatengeneza hela. Are you together? Kama nimeinvite mtu mwingine ambaye ni mzee wetu kutoka Arusha, kaskazini bado kule. Kwenye Mungu aisha mahali pesa ilipo. Mzee Hassan Pima. Karibu sana baba. Welcome on stage. Anaongea vizuri. Huyu mzee Pima.
IBO mzuri wa Arusha. Nipo vizuri sana. Habari zenu. Tunakupenda. We are feeling incredible. Jina langu naitwa Bima Hassan, natokea Arusha. Kazi yangu ni mhasibu. Lakini kwa sasa hivi mimi ni mhasibu mstaafu. Wow. Nilistaafu mwaka juzi 2023. Yes, it was around in July 2023. Sasa baada ya kustaafu, unajua tena wanafikiria kwamba kitu gani cha kufanya baada ya kustaafu. Jaribu biashara mbalimbali, naona biashara zote nikawa naona kama vile hela yangu inapotea. Mwisho wa siku ukaona ile kiwango changu ile pension, naona sasa inakaribia kuisha. Nikawa sasa nawaza nafanya nini. Sasa sijui ni Mungu tu alikuja kunikutanisha na Allen alikuja nyumbani kwangu, aliletwa na dada yangu ambaye anafanya kazi TRA. Sasa yule dada yangu alikutana na Allen. Sasa akasema, Allen, kuna kitu fulani amenieleza hapa kwamba kuna hela za kuwekeza kwenye mitandao, lakini bila wasiwasi, hebu tuende kwa kaka yangu ambaye ni mhasibu. Labda anaweza kukuelewa. Sasa yule dada yangu Allen na pamoja na dada yangu akanifuata nyumbani kwangu. Nikaja pale, nikasoma, nikaangalia pale, nikasema anyway, ngoja mimi nikamwambia dada yangu, hamna shida, hiki kitu iko vizuri, ngoja tujaribu. Nilianza kufungua akaunti kwa shilingi 200,000. Nikafungua akaunti kwa shilingi 200,000 kama kutesti tu, nikasema hii hata ikipotea basi. Unaona? Sasa baada ya hapo ikapita mwezi mmoja, nikaona ile 200,000 imeniletea hela kidogo hivi. Baadaye nikasema sasa kama napata ile hivi, naongea na Aleni, nachiki naye, naongea naye, nikatengeneza bajeti yangu sasa nyumbani. Nikasema sasa hii mafuta ya gari ndio inanipa headache kila siku. Kuweka gari mafuta nini na mambo ya umeme, maji nini. Nikapiga kibajeti changu vile. Kama nikisema kipata at least hii around this amount kutoka kwenye hizo faida, itakuwa maisha yangu itakuwa imenishika kwa kiasi fulani. Basi nikapiga bajeti yangu pale, wananiambia inabidi niweze kupata kiasi hiki, naweza kuwekeza kiasi gani, nikapewa kiasi hiki. Nikaja nikaongeza kiasi. Baada ya mwezi ninaona kweli napata. Naweka gharama kwa mafuta bila shida, nalipia umeme bila shida, na maji nini. Baadaye nikaona sasa ndio biashara sasa. Nikakaa kidogo, nikataka kuongeza hela. Sasa lakini wakati nafanya yote haya, mke wangu alikuwa hataki kabisa. Wanasema hizo unaona kuongeza hela za pension alafu utakuta kesi maisha ya shida. Sasa mambo mengine inabidi niyafanye mwenyewe tu bila kumshirikisha. Kwa nini? Ilibidi nifanye mambo mengine niyafanye bila kumshirikisha mama. Kwa sababu nilikuwa na hela zangu ziko nimepata pension yangu nikiwa kisema nikapeleka UTT kisema ndio kikaa kinaanza kulipa kwa kinaisha. Sasa nikasema kabla sijagusa ile UTT ndio nikajaribisha hivyo. Sasa nikaanza kuvuta zile za UTT kidogo simwambie mama, navuta kidogo simwambie mama. Baadaye mama ananiambia mbona uko na hela lakini naona sasa hivi naona sasa hivi mambo naona mazuri. Sio kama umetoa zile kule UTT umepeleka huko. Ndio sijapeleka. Kaenda. Muda unakwenda. Nikaona sasa mambo yamekuwa mazuri. Nikamwambia Marai, mimi nimefanya hivi, ile hela kule UTT nimesha. Ukiona mambo yanaenda vizuri hivi. Hiyo tayari mimi kule nishanifaa kule hela tunapata. Na tunapata kiasi hiki. Kwa kweli hii kitu imenisaidia mimi kimaisha. Ndio nimeshakata tamaa kwa biashara, nimefanya biashara nyingi, nimepoteza. Nifikiria kuna TRA pale, kuna manispaa, kuna hospitali, kuna bodi ya pango ya biashara. Ukipiga pesa kwa labda kitu unachofanya. Unafanyia tu kazi mamlaka hizo ambazo yote nishakata mamlaka hizo. Sasa lakini hii nikajikuta sasa na at least nakuwa na kitu cha kuweka mfukoni na ninaweka baada
watoto wangu sasa hivi wanasoma vizuri. Wow. Na analipa ada vizuri kwa wakati bila hata kutumia walimu kushona mwalimu kama vile au kushona. Unajua sasa hivi unatakiwa kulipa ada. Mimi nataka ukishandoa tu unasoma tu ratiba ya shule inasemaje ada lini unalipa, basi nalipia watoto wangu na Hapo kwenda kwa. kwa hiyo sasa hivi mke wangu naye baada ya kuona maendeleo haya sasa hivi yeye sasa hivi ananikari ananiambia si huko mahali. Nikamwambia bwana huko ndio mahali inapatikana. Hata kama unaweza kwa naenda sema mimi ngoja nitafute na zangu niweke huko. Anasema ataenda sijui kwenye kikundi kina mama huko sijui kwa basi nini huko. Anasema sasa nikipata zote huko nazileta huko. Nikamwambia sawa wewe nitatoka ndio tuko mahali sana. Kwa kweli kitu kimetusaidia sana kimaisha. Kwa kweli mtu ambaye hayupo huko kwa kweli namwonea huruma sana, lakini kwa wale ambao sidhani hakuna hata siku moja utakuja kureveti, utakuja kufurahia tu matokeo hii. Wow. Jamani, makofi kwa baba kwanza. Nimuongelee vizuri zaidi sababu mimi ndio nenda kumfundisha. Pima ni one of the role model IBO in Arusha because even in this meeting is here with his team from Arusha. Mr. Francis, mambo simame. Okay? One of the first downline of Mr. Hassan. Mama, dada yake na Francis, mambo simame. Yes. Okay, at the beginning, mke wa Pima alikuwa anapinga sana ku join Cryptus. Baba akaniambia Allen, naomba nikutumie milioni 10 ilikuwa remember. Lakini mama asija akajua. Are you together? Yeah. A good leader you must make sure una integrity nzuri. Integrity. Are you together? Uwe na usiri. Kifua chenye nini? Ni usiri. So akanitumia nikampositia pale. Baada ya hapo alikuwa anaenda akabidia kujifunza kutumia Binance peke yake. Lakini mke wake akana mkataza kabisa, mama tapeli. Wewe kijana mtapeli, mkuja kutapeli. Nenda mpaka Njiro kule, maana wanakaa Njiro. Lakini mimi nikamwambia binti yake mmoja ambaye anaitwa Mariamu. Nikamwambia Mariamu, baba amefanya maamuzi sahihi. Muda utaamua. Muda utatoa majibu ya kila kitu. Are you together? Because time reveal everything. Si ndio baada ya kwenda hapa kaanza kuona hela. Mama naye akaanza kufuatilia, akaanza kuvutika, anafikiri right now mama sasa hivi yuko part of the team, si ndio? Na ameleta wenzake wengine. Are you together? Kwa hiyo usimkatie mtu tamaa. Sawa usimkatie mtu nini? Tamaa. Na mzee Pima ni mwasibu mstaafu, amestaafu wasibu, lakini naweza ngawaambia kitu kimoja. Huyu ni one of the role model kwenye IBO, mtu ambaye ni ana umri mkubwa kwa sababu ana push every day. Ni vile tu tumeshakataa kusema vipato vyetu, lakini ana push every day. Okay? Next is Mama. Translate. Okay. A little bit about Mr. I know he was very happy. I don't know if he found a new girlfriend. Mr. Hassan Pima is one of the role IBO in Arusha. At the beginning, his wife was against him. He was refusing to understand the business. She was refusing a lot. His wife. But Pima, he did a proper decision, self-decision, to join the business without informing the wife. And later on, the wife and the daughter, they saw money coming in. Then they started believing the business. And now, all of them, they are part of the business. And in this meeting, is here
with the downlines, Mr. Francis, and Mom Matilda, and the family. They are here enjoying the business, the IBO. And he is a retired accountant, and now he's doing business full time in Arusha, up country. Yeah, so thank you, Mr. Pima. The first man not believe in the oil. Yeah. Okay, the next speaker atakuwa ni mama ambaye kiukweli mimi Mungu amekuwa baraka sana huyu mama. Nikisema hivyo ni kwa sababu I remember nilikuwa naishi Moshi before na I came to Dar es Salaam 2022. Nilikuja Dar es Salaam kuanza kutafuta maisha hapa Dar es Salaam. Baada ya kupata changamoto za biashara, nilijaribu kulima, kufuga, kufungua mgahawa, uwakala pia nilifanya kidogo, lakini nikafeli kila kitu. Huyu mama nakumbuka wakati nikiwa na stress nyingi sana, nilimpigia simu nikamwambia, mama, nina tatizo. Tatizo langu kubwa leo sina mahali pa kukaa hapa Dar es Salaam kwa sababu sina kodi ya nyumba. Huyu mama ananiambia, ngoja niongee na baba, alafu nitakupa majibu ili ukae nyumbani, niko chini. Basi ongea na baba, ananiambia wewe njoo nyumbani. Amekubali mimi nikae nyumbani hapa, niko chini. Nilikaa pale kwa mama kwa nidhamu, kwa adabu kabisa, na kwa sababu mama alinisaidia kunipa hifadhi nzuri, nikawa sio mchoyo kabisa wa kumshirikisha vitu vizuri vya maendeleo. Mama alinisapoti 100%. Na leo hii ni one of the IBO ambaye kwenye timu yangu amekuwa baraka kubwa sana. Sio kwenye timu yangu, kwenye biashara ya Equitas. Kwa sababu kwa sababu cha timu. Naomba nimlete mama ataelezea vizuri zaidi yeye mwenyewe. Mama Msele, karibu sana. Karibu sana Mama Msele. Huyu ni mama wangu kabisa hapa mjini, na nilipokea mjini hapa. Nimekaa kwake almost mwaka mzima. Najitafuta. Karibu sana mama. Na hapo napush Equitas. Hello. Nadhani kwa majina mimi naitwa kama alivyonitambulisha Mr. Ale, naitwa Roslyn Msele au Mama Msele. Ingaje napenda kutumia zaidi kwa jina Roslyn. Kwanza kabisa niseme mimi namshukuru sana Mungu. Namshukuru sana Mungu wangu. Naona amenitendea makuu sana kwa kupitia Alan. Yeye Alan anasema namshukuru, lakini mimi naona namshukuru zaidi. Na sio Alan tu, ninamshukuru pia sana Anthony, kwa sababu Alan alikuja kwangu kunieleza hii biashara. Kwa kweli mimi niseme kidogo, mimi ni risk taker. Wasiogopi sana risk. Alan alikuwa amenishirikisha biashara nyingi sana, sio hii tu. Kuna biashara nyingi tulifanya na tulipigwa tu sawa sawa. Nadhani wengi washasikia MT Fair. Tushawekeza huko tutaliwa. Kwa kweli Alan alinishirikisha hiyo, nikaingia sijui kwa mdomo na miguu yote. Nikaninogea. Nilikuwa na kipato changu kidogo, nilikuwa na senti kidogo, sio sana. Lakini nikaona hela ilikuwa inatulipa sana mwanzoni. Kadri yani kitu scam tu. Kila siku anakupa motisha za baadaye. Sasa unasema na mimi ni mroho sasa. Sasa nikasema Mungu ameshanionyesha mahali kujue pesa. Nikachukua burungutu sita. Nikaniingiza nikamconvince na baba, nikamwambia baba, nimepata mahali ambapo hela ipo. Pesa ipo.
Tukaenda tukachukua zile pesa nikaweka. Baba aliweka kidogo. Mimi nikaweka mara 5 ya baba. Sasa nikaona ninayo ile hela, kwa nini siweke? Yaani baada ya kuweka, sitaki kutaja hiyo amount. Nimetisha kidogo. Sio nyingi sana lakini sio ndogo sana. Nilivyoweka baada ya wiki moja tu tunafungua mtandao haufungui. Basi tukajua kwa tumepigwa. Nikampigia mwanangu nikamwambia, jamani, Helen, vipi tena mbona alijua kitu ndichokiingiza kwa kipato kikubwa sana. Yaani ni pesa ya kujengea nyumba, ningejenga nayo nyumba nikaishi. Na kabla ya hapo nilishapigwa tena nyingine. Yaani biashara kama tatu hizi si za mtandao, nilipigwa sana. Ndio sababu nasema nina kila sababu ya kumshukuru Mungu sana kupitia hii Encryptors. Kwa kweli imenibadili maisha yangu. Jana nimekutana na Anton. Akaniambia, mama, mbona umenenepa sana? Nikamwambia sasa hivi yani nina relax. Kwa sababu biashara nilizokuwa nafanya mwanzoni, nimeshafanya biashara nyingi. Nilikuwa na biashara ya duka Kariakoo, mnajua stress ya Kariakoo. Kariakoo, I do believe kama huna nguvu kubwa ya Muumba wako, Mungu wako, unakuwa na nguvu nyingine ambazo wasizielewi vizuri. Sasa huo upande mwingine mimi wasiwezi sana kushiriki. Sasa ukimtegemea Mungu anakuambia kaa hapo, anakupisha. Wanafanya mambo yao wanapojua. Nimesafiri, nimeenda nje mara nyingi sana kwenda kuchukua mzigo mwenyewe, najua ukifanya yani ukinunua mzigo hapa huwezi kupata faida. Lakini nimekuwa nikienda nje nanunua naleta mimi mwenyewe na mimi, kwa kweli sikuiona pesa. Baada ya kuingia tu hapa alivyo introduce mwanangu, na mimi nilikuwa mbishi kidogo, nikaanza kumwambia ana sasa nikamwambia hapana, niletee huyo mwalimu. Na yeye akafanya bidii, akamleta mwalimu, akaja mpaka nyumbani. Mwalimu Anton alipokuja nyumbani kweli akanieleza, nikamwambia kama nimemuelewa vile. Kwa kweli wasifikirii sana mara mbili, amwe risk take. Nikamwambia hapana, nimemuelewa Anton na nitaingia na kitu kidogo. Na kweli nikaingia na some amount, ilikuwa ndogo sana. Ndogo, ilikuwa milioni 3 nakumbuka. Angalia tulivyogunda. Milioni 3 ndogo mama. Sasa kama hiyo ndogo, zile ziko 5 times. We. Yaani kama treni ndogo, zile zinaenda 5 times. Sikutaka kumwambia, ninaogopa. Lakini nilikuwa na wasiwasi kidogo. Nikasema last time niliinvest kwa sitoi sana. Sasa this time nikiweka faida na kula. Nikiweka faida natoa. Unaendelea kuinvite watu. Nikasema ngoja niingize pia na familia yangu. Niko na mwanangu hapa pia, Jobi, na nikamwambia bwana ingia. Akaniambia hiki kitu mama, mimi nilikijua tangu zamani lakini nabii huwa akubaliki nyumbani. Lakini akaona kweli, alijua kabisa nimemwamini Anthony na Alan zaidi kuliko basi nikamwambia mimi nitakuwekea mtaji mimi. Nikamwanzishia na binti yangu mwingine, wakaweka mtaji. Binti yangu na amekuwa kichaa kabisa. Akaniambia mimi mama, wewe umenifundisha kuwa risk taker. Na mimi I'm also a risk taker. Alienda wengi. Kwa kweli alienda kuchukua burungutu. Akaweka. Ana watoto wawili. Yeye mwenyewe anawahudumia. Yaani anakuambia mama na relax.
sina stress, sina nini kwa kupitia Inkryptus. Yaani sijawahi kuona biashara nzuri kama hii. Ngani bado lakini binafsi nashukuru sana Mungu wangu kwa ajili ya hii. Kuna mmoja hapa amesema hiyo unaifanyia mahali popote, una simu, nasafiri, naenda, mimi napenda kusafiri sana. Nikienda huko na simu yangu naifanya chochote, yani una relax, naona watu, yani naona ndugu zangu, nakuta unajua kabisa huyu ana uwezo wa kuingia, lakini haielewi. Namwonea huruma. Huyu ajua anachokikosa. Nashukuru pia kuwa nina ndugu yangu hapa mwingine, anti wa watoto wangu, Mama Yosefa. Ndiye alikuwa mtu wangu wa kwanza wa pembeni katika kumuingiza kwenye hii biashara. Kwa kweli naye amefanyika ni baraka kubwa. Naye baada nilikuwa nimemuingiza pia ile ya mwanzo. Mkapigwa wote. Lakini sasa hivi amewaleta watu wa kutisha na pesa zao nyingi za kutisha. Na ni IBO mmoja mzuri tu sana. Amefanya kazi nzuri. Nawashukuru sana. Kila siku wanasema namuombea sana Alan, namuombea sana Anton, and on top of that nimemwona CEO, nikasema yani huyu ndiye mbeba maono yetu. Anasema jamani, hiki kinachopita hapo ni kitu gani? Acha malizie. Nasema jamani, tumuombee yule mtu ili awe mzima. Amen. Asijua hiki kitu. Yaani mimi nasema nyewe kama IBO, naomba kila mtu aende kifua mbele akitangaza hii biashara. Ni nzuri, ni kipato kizuri, na sitarajii kufa leo wala kesho. Asante sana. That was good. Jamani, mama kabla sijamuita Antonia elaborate vizuri. Mama siku ambayo nilipeleka Antonia afundishwe, mama alikuwa anasinzia kidogo. Mama asinzii, hapa anasikiliza. Ananiambia sina mateka kama anakuja. Kama muona anakuja hapa kesho. Kwani hapa ni mwanasiti kwa ndani pale mwanasiti, shule ikae imeisha. Hello. Kidogo tulipata kaise kwa sababu nzuri jamani, nimuelezee pia na sio ajue. Actually, Madam Rosalind, she's a mother to Alan in this city. Because when I was meeting Alan, he was broke because they came from losing a lot of money from a state scam. And Mom also invested. So Alan was not having a rent as well. So Mom took him in for almost a year when he was doing Inkryptus. And he was the first client to bring in the business. And trust me, we went to teach him Inkryptus when she was just lost money like a week before. A lot of money. And when I was teaching her, she was very down, and for me I was feeling bad because I told Alan like, maybe we should leave her at least for a month. She healed first. And then Alan told me like, just teach her, I know her. Just teach her. When I do that, she's so sad. Alan told me like, it's only going to be peaceful with me if we help her to recover her money back. So just teach her. And I kept on teaching her. She started the business, and I can say she's very important because if she didn't take Alan in, probably Alan could have went back to Arusha, and maybe we would have never met. So she's very important to the business, and her story with Alan and whatever, like it's I don't know how to say it, but this business is family. Inspiring. There is a connection that sometimes you cannot even explain. I know what she's saying. I know what Alan is explaining because it's serious. Alan was not having even a cent when I was meeting him. And in this city, for someone to take you in to her place and you don't pay a rent, it's not easy. So thank you, Mom. And because of you, maybe Alan was energetic because when he was coming to me, he said, Tracy, I'm very stressed. I'll bring you people, just help me to teach them.
but I will learn later. But for now, I need to make money. Yeah. Thank you mwalimu. Jamani, mimi siku wakati nilianza biashara sikuwa na energy ya kujifunza kila kitu. Nilikuwa na energy ya ku bring people kwa trees ya fundisho. Kwa sababu nilikuwa stressed. Unajua ukiwa na pesa huwezi kuelewa kila kitu. Unajua ukiwa na pesa huwezi kila kitu. Ni kama tu rafiki yangu Winnie Montres naye ndio naye akiwa na stress. Akawa na shilingi 1,000 tu kwenye mfuko na kuweka. Montres huyu. When I was doing advanced school, nilikuwa Monta ya kwa Montres. Yeah. Shule moja. Akawa laki akaniambia siwezi kujifunza wala kuongeza sina pesa. Ya Montres nipatie mtu mmoja ambaye una uhakika naye anaweza akafanya kitu. Akanipatia mtu mmoja ndio akachange kila kitu, anajua mwenyewe. Okay, kwa nashukuru sana kwa taarifa hiyo nzuri ya mama. Jamani, nyie mlio huko hapa. Whatever everything ambayo inatokea leo hii kilikuwa na maandalizi. Are you together? Na nini? Lucky inatokea tu pale ambapo opportunity ina meet preparation. Okay? Luck happen only when opportunity meet preparation. Mimi nilikuwa na humble beginning, kuanza upya. Nikaamua kuanza upya, kukaa kwa mama, tufanye kazi. Na kazi leo hii imetoa matunda. Baada ya hapo sasa niseme, invite next speaker. And the next speaker, huyu sasa siku tumeenda kumfundisha, tulimpata posta na mimi na Antoni. Tukamfundisha pale, ndio mara ya kwanza kuona walimu tunapewa pesa ya kula na mkeni. Alikataa hiyo la tunapokea. Hello? Akatuambia mwanangu, mimi hivi tukishanipiga sana. Sikuelewi kabisa Kiingereza. Sawa? Sasa kama nimeinvite mama Yosefa ambaye ni mstaafu wa TRA aje aongee na nyinyi kidogo, aweze kuambia historia yake ilikuwaje mpaka kufika hapa. Asalamu mama. Na sio choo kidogo bado choo kikubwa kabisa, kaongea mwenye choo chake. Hi. Hello. Nimefurahi sana kwa sababu Roslyn. Thank you. Jina langu ni Yosefa Adam Tamam. Ni mstaafu. Nimestaafu mwaka huu mwezi wa pili. Mbona bado kijana? Hela. Money is always good. Aha. The rest is very bad. Oh yeah. Maskini ni mbaya sana. Sana. Pige vita umaskini. Kabisa. Ukiwa na pesa, unaona wenye pesa huwa hawateseki. Angalieni viongozi. Angalieni hata viongozi wa dini hawazeeki, wanakula vizuri, wanapata pesa, wanaishi maisha mazuri. Kwa sababu gani? Pesa inakusaidia kupunguza stress. Ukiwa na stress, lazima uchakae. Jamani, mimi ni mstaafu kama nilivyosema mwanangu Alan hapa. Nimestaafu nikiwa TRA Deputy Director Planning and Budget. Lakini historia yangu nimefanya kazi muda mrefu sana Wizara ya Fedha. Muda mrefu kama miaka 22. Sasa ilikuwaje nikaingia huku? Maelezo yalishatolewa mengi. By the way, nilitoa ile episode number 5. Kama naweza kuingia kwenye YouTube. Episode number 5 ni ya kwangu. Ndio mimi Yosefa. Sasa mimi apply wangu ni Roslyn kama alivyoeleza pale. Na huku nilifika baada ya kuwa nimeingia kwenye scam hivi tu. Apply wetu mkubwa ni haya. Ametuhusisha kwenye many business networking. Alan ni mzuri sana kwenye networking wa by then. Alikuwa na networking mengi. Kwa hiyo tume grow through Alan.
Sasa aliposema Mama Rose ni kwamba alipigwa, the same to me pia. Nilipigwa na hiyo empty fair. Nikagipa. Niliapa kabisa. Nadhani kuna Wakatoliki hapa wanajua maana novena, na mimi ni Katoliki. Niliweka kabisa novena nikasema I won't involve myself in this business za network za namna hii kwa sababu I am fed up. Nimepigwa mara nyingi since 2016 nimeingia kwenye hizi biashara lakini napigwa sijai kufanikiwa. Sikukoma nikaingia 2017. Nikaja hiyo 2023 ambayo ilikuwa ni MTF nikapigwa. Na mara nyingi ninapoingia kwenye hizi business mwenzangu huwa hakubaliani na mimi. Yeye ni mwanasheria, ni wakili. Anachukia sana hizi biashara. Even this one sijawahi kumwambia. Niko mbali sana kwenye hii biashara lakini haelewi kinachoendelea. Lakini nasubiri tu kuna siku moja nitamwambia, ila kuna mahali anashtuka. Kwa sababu kuna wakati mwingine anasema naomba kitu fulani, anaomba kitu wake. Anauliza hivi unatoa wapi hela? Au mimi kuchukua kama alivyokuwa anasema mwenzangu, au mimi kuchukua kule zile hela. Usipote umeanza kuchukua zile hela na nyamaza tu. Kwa hiyo mimi nika join through Rosalie, lakini nilijoin before kustaafu, ila nilikuwa mgumu kidogo kwa sababu 2023 August ndio nilipigwa na hiyo MTF. Mimi huwa nikiwekeza huwa sipendi kuchukua kwa sababu mbele nilikuwa na pesa. Kwa hiyo naona niweke ili ziendelee kugrow. Account iendelee kugrow, ni build up hiyo portfolio yangu ikue. Kwa hiyo huwa nikiweka na nachukua muda niweze kuchukua. Kwa hiyo MTF wakati inanipiga nipigi hela kidogo, ni kidogo. Wakati inanipiga nilikuwa sijachukua hata single cent. Kwa hiyo walipokuja tulipopigwa hiyo mwezi wa 8, mwezi wa 10, Rosalie anataka niintroduce. The same mwezi wa 8 huo lakini ni state. Nikasema hapa, nimeshaka na bei, sitaki tena kurudia hizo vitu. Lakini Rosalie insist. Don't give up. Hapana, usigive up. We need money. Sasa tunafanyaje? Kama kweli nahitaji pesa, lakini the way nilipopigwa, si tena kurudia. Akaendelea kusisitiza. Sasa wakaja Alan, nikawaita ofisini, nikamwambia siwezi kutoka. Kwa njoo ofisini ndio nifundishe hapa ofisini. So walikuja wakanifundisha nikaa kama sielewi, lakini nina wasiwasi kidogo, yaani nina wasiwasi sio kidogo, kwa sababu jamani ukipoteza hela mtu anakuja na kuambia uingie tena kwenye vitu vile. Ukiuma na joka, yani nikikugusa, si unashtuka. Kwa hiyo ndivyo nilikuwa nashtuka. Kwa hiyo wakaja Alan na Anton ofisini, TRA pale makao makuu pale station, ndio makao makuu ya TRA station pale. Kaja kanifundisha. That days sikuweka. Nikafungua tu account. Sasa ngoja nifungue lakini sitaweka. Baadaye tena tukawasiliana na Alan, nikaamua sasa kuweka. Nikasema sasa kidogo nikaelewa kidogo kwa sababu financial yani issue za pesa kwa sababu nafanya wizara ya fedha, najua treasury bond, najua UTT, kwa hiyo nipana relate na UTT kwa unapowekeza unapopata ile ya daily yani alafu at the same time una relate na treasury bond. Treasury bond unachukua mkataba treasury bond, na kama alivyouliza jana, treasury bond ni ile hati fungani ya serikali. Hati fungani ya serikali ukisaini mkataba wa mwaka mmoja, miaka mitatu, miaka mitano, 7 years, 12 years or 15 years or 25 years or 20 years, hauwezi kutoka ule mkataba, lazima ufungue mkataba mwingine. Kwa hiyo na hii ndivyo ilivyo. Kwa when you open a contract, lazima ufungue nyingine kama unataka kubuild up your portfolio. Kwa hiyo niliweka sikuweka hela kidogo, niweka tu kidogo. Yaani kidogo, sio kidogo sana lakini kidogo. Na siku withdraw mpaka ikapita mwaka. Kwa hiyo 2023 niliwekeza mwezi wa 10, nikaja mpaka 2024 nikaanza kutesa. Lakini in between kuna siku mimi nilikuwa naangalia pale kwenye dola kwenye account. Siku moja nikakuta price imeshuka na dola, unajua tena price ikishuka dola zina. Nikaangalia pale nikampigia Anton, "Mwanangu, hela zangu zimepotea." Nikamwambia, "Hapana mama, kwa nini?" Nikamwambia, "No, I had so much USDT
ziko kidogo, zimeshapotea, zimeenda wapi? Akaniambia hapana, angalia kwenye price imeshuka. Akaniambia sasa usio unaangalia kwenye dola, uwe unaangalia kwenye price, ili ujue kwamba price ikishuka ina maana dola zako zinapungua. Kwa hiyo nilipo lend nikaanza sasa ku lend na UTT, kwamba UTT will buy an asset. Kwa hiyo na huku tunanunua asset, kwa maana nyingine vipande. UTT tunanunua vipande. Mimi nimewekeza pia UTT, nimewekeza pia treasury bond. Kwa hiyo ukinunua UTT unanunua vipande, na kwa Kiingereza wanasema pia asset. Kwa hiyo in cryptos tunanunua vipande au asset. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kukijua zaidi, una vipande vingapi, vina worth how much. Ukiconcentrate kwenye zile dola utaona kwamba una madola. Concentrate kwenye vipande ulivyo navyo, how much asset you have, ndio inakuonyesha kwamba hizi assets zako zina worth how much. Kwa hiyo nilipojifunza vile sasa nikaanza sasa kumbe naweza sasa kuendelea. Wakati kabla sijastaafu nilikuwa nawaza sasa mimi hapa TRA kama mkurugenzi, naibu mkurugenzi, ninapata vijela, nina dereva ananiendesha mimi, na staafu sasa naenda kulima matikiti ya kwenye makaratasi au nakwenda kufuga kuku wa kuandika kwamba kuku au nafuga nini. Nilipata yani shida kidogo kufikiri kwamba what am I going to do after my retirement. Walikuja hawa jamaa walipofundisha sasa, today yes you see, yani kwa kweli in cryptos is everything to me. Yani is an employment to me, and I'll be in cryptos until my death. Hallelujah. I have my family have also joined in cryptos, and I'm still joining them. Hadi vijukuu nimeviwekea. Kwa sababu kwa kweli hii ni employment. Unaona mpale mwasibu ameachana na bank akaamua kudeal na hii. It's better. Amechagua vizuri. Yaani amekwenda sehemu nzuri. Jamani, in cryptos is everything. In cryptos forever. Thank you so much. Thank you so much. Jamani, pigeni mama makofi. Makofi ya kutosha kabisa kwa mama. Factory ngapi? Jamani, mama ni IBO mzuri. IBO mzuri kweli kweli. Yaani yeye sasa hivi anapiga miguu yote. Yaani unajua ukiwa uwanjani unaweza kufanya staking na IBO. Are you together? Niwaambie kitu kimoja kama mjui. Unaweza kuwa na investment ya milioni 500. Milioni ngapi? 500. Lakini mwingine akawa tu na IBO tu. Lakini IBO ina maajabu ndugu zangu. Yaani IBO inatabia kupindua ile income ya mtaji wako. Kwa hiyo ukipita miguu miwili, unapiga kwenye investment, unapiga kwenye IBO. Ukicombine unapata kitu kizima. Are you together? Yes. Kwa hiyo tupige miguu yote mingapi? Miwili. Vizuri kabisa. Are you together? Oui. Okay, mmoja hapo. Basi nichukue nafasi hii kumletea mtu wetu wa mwisho, the last speaker, Gideon Gwamela. The last speaker. Gideon, tafadhali uje ushare experience yako na in cryptos IBO. Karibu sana Gideon. Makofi kwa Gideon jamani. Yeah. Welcome. Chukulia wanaume wasio wakasema mbona wamama tu. Habari ya saizi nzuri. Amenishtukiza kweli. Kwa surprise. Okay, naitwa Gideon Matias Gwamela. Okay. Safari yangu mimi ya cryptos imeanza mwaka 2022. Huyu bwana Anton nimekutana naye kwenye interview moja alifanya na Fred Kibunana. Yes. Amerdi. Nilicho nikachukua contact nikamshirikisha wife. Back then nilishapoteza hela
kwenye masuala ya crypto nilikuwa shajihusisha nayo mwaka 21. Masuala ya meme coins. Kwa hiyo nilipomshirikisha wife alikuwa mzito kidogo kwa sababu ni mtu yuko mbali. Nipo Katavi na nawasiliana na mtu ambaye yuko Dar es Salaam. Najiuliza ninapataje elimu? Kwa sababu nilikuwa nahangaika na kupata mtu wa kunifundisha. Jamaa ananiambia nimlipe ili anifundishe. Naambia wife natoa pesa nifundishwe hiki kitu. Aligomba kidogo. Lakini baadaye nikaenda chini nikamfafanulia, nikamwambia tusipopata elimu hatujui tunafanya nini. Alikubali. Nilipata shule. Mwanzo nilikuwa mzito kuanza Cryptas. Nilidownload tu application nikanao kwenye simu. Nikawa na rukaruka huko Binance wapi. Na siku nikakosea, nikapoteza kama dola 800 nakumbuka. Nikamtafuta jamaa. Alinifokea. Alinifokea na nilisikia vibaya that day kwa sababu alikuwa ananifundisha unapotaka kuingia kwenye business hakikisha unaelewa unadili na aina gani ya biashara. Nishakupa category. Lakini pia kuna vitu nilikwambia kama unanunua coin za namna hii na ambazo unaziwekea mlengo mpango wa muda mrefu. Muda huo hiki ilikuwa bado haijaanza. Nilipita sipo ila hiki ilikuwa bado. Nilirelax nikatulia. Nakumbuka kipindi hiki inaanza ilikuwa mwezi wa 5. Mimi session huwa naingia mara nyingi na nasikiliza, lakini bado nilikuwa mzito. Na nilikuwa mzito kwa sababu nilikuwa si understand vizuri Cryptos kwa ujumla. Alafu naona ngozi nyeusi. Wakati huo kuna matukio ya wabongo wenzetu wanauliza kwenye biashara alafu unapigwa. Sasa nikasema huyu jamaa amenifundisha nimeelewa. Uwanja huu mwingine na vifahamu kiasi. Leo ananiambia biashara yeye ndio yuko hapa. Sasa nikapata ugumu kidogo. Kwa hiyo nimekaa mwezi wa 5 ule ukaisha, wa 6, wa 7, wa 8 wife ndo akaninishia akaniambia kuchukua pesa kidogo. Alafu tuone kuna nini. Nikakaga hata sikwambia. Nikaweka. Mwisho wa mwezi akaniambia tuangalie umetengeneza nini. Akakiona kile kitu. Akaniambia sasa ongeza nguvu. Ongeza energy. Hiki unachokipata leo ni kidogo, ongeza upate zaidi. Kwa sababu mara nyingi kwa klasi waga tuko wote tunasikiliza pamoja na yeye. Kwa kiasi fulani bado na zile mentality za kwenda kubai ni hold. You remember? Kuna pesa nitaka kubadilisha, nilikuwa tumia unibadilishie. Sasa niuliza unaweka wapi pesa? I think ulikuwa Kenya kama sijasahau. Unaweka wapi pesa? Nikamwambia bro, mimi nataka nikanunue kwanza coin huku. Ninunue ni hold. Nikikuwa mtaji ndo nakuja ingi. Ulinifundisha kama mtoto ile siku. Niambia brother hapa niongeza na kama naongea na mwanafunzi wa kindergarten. Nikueleweshe hiki kitu. Mwisho wa siku ulimaliza kusema nunua inki, faida unaipata nenda kachezee huko ambako unataka kupeleka. Wewe nimekufundisha na umelipia. Umeona? Nikachukua ile pesa nikaweka. Na mdau tunaongea na wewe. I'm telling you, nilikuwa na mke pembeni. Sasa nimeweza kuongea akasema hivi, kule ulipoteza hela nyingi. Hapo uliweka na umeona kuna kiasi ulikuwa unapata. Sasa hii kubwa nataka upeleke kwingine. Rudisha hapa. Kwa hiyo tukaweka ile pesa. Kweli, returns zinaonekana kila siku. Na access ya kuangalia kwenye account kumeingia nini. Ili nifanya nikapata ahueni kwa sababu appreciation ya burudani ambayo tunaisikia guys. Tangu kipindi hicho mpaka leo ni coin moja zinazofanya vizuri. Moja sana. Sio kama 21 kurudi nyuma ikitokea burudani kweli madude yanapanda karibia yote. This time ni coin moja kwenye zile milioni ngapi? Kwa kuna namna personally sasa hivi sina stress. Japo ni mdogo, sio kama kila mama zetu wanasema wenyewe wamepita kwenye matukio huko wamepigwa. Sina hizo stress kwa sababu tayari nilishapata foundation na kujua kwamba nikitaka kufika pakubwa zaidi hapa nilipo leo, bado nitatumia Cryptos ninachokipata naweza nikakirudisha nikakuwa mtaji wangu taratibu. Sijaanza ndio. Sasa nilikuja hapa kwa attend
naenda kuanza. So that's na it pays. Yeah, hello. Asante. Okay, jamani, pigeni makofi kutosha kabisa Gideon. Okay, jamani, hapa watu wana story nyingi. Yaani lazima turuhusu kama mtu aongea hapa utamaliza. Are you together? Yeah. Kila mtu hapa na ushuhuda wake. Mimi mwenyewe ningeongea ushuhuda wangu hapa hautaisha mpaka kesho. Tunasummarize mpaka kesho. Kwa hiyo kuweka mambo yasiwe mengi, naomba shuhuda ziishie kwa Gideon ili tuweze kumpa CEO Mike aweze kuendelea na session. Are you together? Yeah, mmeenjoy? Yeah. Mmejifunza? Next time utakuwa ni wewe. Tell your neighbor, next time ni mimi. Next time ni mimi. Next time ni mimi. Next time ni mimi. The next is you. The next is you. Jiambie unaweza. Jiambie unaweza. Unaweza. Kwenye maisha jamani, niwaambie nimalizie hivi. Kwenye maisha ukiambia akili yako siwezi jambo hili, ukiambia akili yako siwezi jambo fulani, itakwambia basi lala pumzika, usiwaze hili jambo. Kwa sababu unasema uwezi. Si ndio? Ila ukijiambia unaweza, milango ya ways inafunguka. Kwa usijiambie uwezi, jiambie unaweza. Make sure you have your self talk every day. I can, I will, I must. Thank you, CEO. Welcome. Thank you. Thank you. And I appreciate for the testimonies because that helps me. Because my goal as CEO is to see that Encryptos are changing people's lives. And that's the fuel that I need to keep going. Thank you. Thank you very much. But now let's start. Can you move to the next one, brother? Without looking, how many of you, go back. Okay, how many of you know how many ways we can profit? Because now we're going to talk about how we make money as an IBO. How many ways? 8? No. How many? 7? How many? How many ways? 6. How many ways we profit as an IBO? 4 ways? Unlimited? 5 ways. 5. Yeah, it's gonna be that. 5. How many ways? How many? But I think 6. Okay, bro, can no, we go 6 to the ways. next one? 6 ways. 5 ways. 5, 6. 6 5. ways. 5. But there's more coming. It will be unlimited. So that's what we need to know. How we make money here. And I'm going to show you guys now how we make money as an IBO, how we profit as an IBO. And we're going to talk of each one of them as a subscription fee, transaction fees, profit fees, gaming fees, Ink Pool Fast bonus, and all the other good stuff that's coming. Okay? So I want you guys to take your calculator today, and we're going to do some calculations today so we can understand the power of Encryptos today. Okay? And let's go to the first one then. I'm sorry. No, next slide, brother. Next one. Yeah. The next one. Yeah, right there. Okay. Okay, perfect. How many of you know that to be an IBO, we need to invest $24 a month? Right? Do you want? It's such a small fee compared to the
big opportunity that it is. And even though that Encryptus doesn't keep all that for itself, we share that fee with the, up to 10 levels. And for you guys to understand better, I want like 8 people, if 8 people could come up here. So I'm gonna make an example. You don't need to speak, to do anything, just stand here as an example. 8 people. Maybe we could move over here, please. Like that, people can see either you guys and a little more. Maybe we can move the lamp. Move the lamp here a little bit. Here. Just a little bit more. Just a little bit more. So how many we got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. How many here IBOs? Everybody. Anybody want to come up here and explain this for us? No, right? Okay, I'll do it. Okay. What's your name? Let's see here. Magafu. So Magafu, he invited, it's very hard for me to say. Okay, so he's gonna be his first level, but he's direct. And then he invite him, then invite her. Every time he pays his IBO fee, how much money? 24. How much money does he make? How much? $2.40. But he invited him, not him. And he invited him, he invited her, he invited her, him. So he became an IBO. Every time he pays the $25 as an IBO, he makes $2.40. She makes $2.40. She makes $2.40. She makes $2.40. He makes $2.40. He makes $2.40. He makes $2.40. Encryptus $7.20. Because we have to pay a lot of people. It's not for me. I wish it was me. But it's not. So, let's say, and maybe somebody can come here with a calculator and help me. You, brother, come here. Let's do some calculations here. And this is the first way of making money with Encryptus. Oh. Can you keep it on top of the PowerPoint? Yeah. Okay. Okay. Say a number, like how many IBOs, Fatima, you think you can have on your network next year? You're going to work hard and you're going to have how many IBOs on your network? 10,000. Just say a number. Utazalia kwangu. 10,000 IBOs. 10,000. 10,000. So every time those 10,000 IBO pay their IBO fees, times $2.40 equals $24,000 a month. Just for the IBO transaction subscription. So let's do 1,000.
Because Father Musa, he works really hard. About like me, 1,000 maybe. 1,000 IBOs on you. Let's say him. 1,000. He invited him, and he invited a bunch of people. He invited a bunch of people, and all of them, and you got like 1,000 IBOs on your network up to the 7 levels. 1,000 IBOs on your network up to the 7 levels. Every month, when they pay their monthly fee, how much you make? 2,400. Let me ask you a question. Does $2,400 a month will help you? Yeah. Okay. So that's the power of the subscription fee. And that subscription fee, we as an IBO, when we are out there recruiting and bringing more people as customers, as investors, as new IBOs, we need to understand the power of this. The first, it gives you the opportunity to do the business. For $24 a month, you own your very own exchange. Huh? It's not bad, right? Yeah. You own your very own exchange and you profit from it. So every time someone on your network becomes an IBO up to the 7 level on your network, every month when they pay their monthly subscription, you make $2.40. Now, I'm going to open, brother, if you can help me, I'm going to open for questions. We're going to go slow because I'm not here just to give you a presentation, and as we leave, we don't know anything we said, and we talk about it. I want you guys to understand the power of this. It's only like 5 slides, because there's 5 ways we get paid, but those 5 slides we need to understand very well. It's not that complicated, but I want you to understand because this is the very core of Encryptus. So, any questions? Please ask any questions about the subscription fees. And it's all here. It's very self-explaining, but if anybody have questions, just raise their hands and we will take your question. Any questions? You understand? Yes. Go ahead, you can ask any question. We're family. We are family here. Be relaxed. Ask anything you want, because I want you to understand. No question? Hakuna swali kwenye IBO fee, hamna swali. Nimeeleza? They understand. Okay, good. So, to become an IBO, it's a very small fee of $24, but those $24 don't go all to the company. The company shares, to be more effective, 70% of that goes back to the community. 30% stays with the company, as you see right there. So, as you build your network, and as new IBOs comes to your network, every month, up to the 7 level, we don't even know who that person is, and he joined the business. You don't even know, but he's there somewhere on your network, and he pays his $24. What is that, transaction fee? Subscription. Yeah, can you even read it? Yeah, subscription fee. You earn $2.40. Good? Okay, next one. Stay there, please. Transaction fees. Transaction fees. I'm sorry. Where's the calculator, brother?
We need a calculator right there. Okay. So here we just imagine your network. It's you, and then it's everybody that comes after you. You invited him, he's your direct. Now you invite him, he's your direct. You invite her, direct, but it's your first, second, third level. Even though you don't know her, but you know him, then those that know her, you're gonna profit up to the second level. Each transaction, let's say, Madame here, she do a withdrawal. She will pay $3 fee. From that $3 fee, look how it's breaking down. 30% goes to Encryptus, 90 cents. And then 10% of the $3 fee of every transaction that happens on your network up to the 7 level, you get 10% of that, which is 30 cents. 30 cents. So let's say, let's start from the bottom. Let's say on your network today, there were 100 transactions. So how much is that, brother? $30? $30 in one day. Let's say they keep consistently for 30 days. So $30 times 30 days, $900. $900. And I'll tell you this, 100 transactions a day in a very well network, it's something like very basic, because people won't just do one transaction. And as we bring more product and service, people might do 3-4 transactions a day. That's our goal. We need people to be using the platform, doing stuff, and that's our job, my job, to bring all those new services and products so people can be doing transactions all day long. So the basic, for an IBO, that's the basic. We need at least, and I know people here have more than that in their network, at least 100 transactions a day. And that doesn't mean you need to have 100 people on your network. It could be less. It could be more. But now let's think big. Like Father Moon, he said he will have 10,000 people in his network. Let's say each of those 10,000 people will do one little transaction a day. Do the math, brother, please. No, wait. 10,000. Go back. Let's go step by step. 10,000 times 30 cents times 30. Acha bwana. 90,000. And I'm just talking about transaction fees. That will be your passive income as you sleep, as you wake up, as you take a shower, and you drink your coffee. Every time somebody's doing a transaction, ding, 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 ding. We might even put an alert on the watch or something, so you can ding, 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 ding. That'll be good. So every time a 30 cents come to your pocket, your phone ding, ding. That'll be good. Do you guys understand the power of this? Yeah. As we grow, as your network grow. So this is the second way an IPO can make money. And that's how powerful it is. When I say, when we become the #1 exchange in the world, imagine all those people coming in here, and instead of paying
fees to company that takes all the fees, and then at the end, they steal your fees and your money, and here we can share. And you can profit from all those transactions every day, all day. You understand the power of this? Because for me, this transaction fee is the most powerful way to make money in cryptos. There's a lot of ways to make money in cryptos, and there's gonna be a lot more ways to make money in cryptos. But the transaction fee, for me, it's passive income as the best. There's no way to get better than that. And we're gonna bring more service, more stuff, more transactions. We got like 3 transactions now, but we're gonna have more transactions. So imagine, let's do a number. Let me ask somebody else. Let me ask Tracy, how many people you want in your network in the next 5 years? 1 million. 1 million. And I don't doubt it. It's very possible. I trust it. Believe me. That's our goal. 100,000, 1 million, and we keep growing. Because those exchanges, they have 10 million, 50 million, 150 million people using the platform and losing money and happy. When they realize this and they come here, let's do the math. 1 million transactions. I'm not going to say people, transactions. We're not talking about people, we're talking about transactions. It could be less people, more people, whatever, but 1,000, 1 million. 1 million transactions a day. Times 30 days. Nah. $9 million. Let's go have lunch. That's it. You need more than that? $9 million in a month. And those numbers, we are laughing, but they're real. It's the power of community as we grow, as we bring people. Because people, eventually, everybody's going to be using crypto coins. And why not here? And you see how much money these people are making in those exchanges? They're making billions of Sasa dollars. unaelewa kwa nini top 1 wa Binance anapata And we keep 1.2 billion making every all day. that money ourselves and share and grow together. 1.2 billion That's every the power of it. Now, every day. you guys understand this? Billion Tanzania. And they invited a bunch of people back. A big network. Every time somebody do a transaction, like a casino, in your pocket, 30 cents. The power of 30 cents. You guys understand this? Yeah. Question? Please ask. Brother, $9 million a month? Nah, you gotta share with me. Yeah, actually, kuna kitu kama nimeona niongezee hapo. Nilipotaja 1 million watu wengi wameshangaa. Unajua wakati mwingine lakini na ndoto ambazo watu wengi pengine hawawezi kuziwaza. Inawezekana kama ni kitu cha ajabu, lakini bado ndio kitu kimoja. Nilikuwa na chat nimefungulia. But nani anatumia Binance? Do you know like Binance are having a referral program, ndio? Ushaona top earner wa Binance kwenye referral program anaweza shilingi kwa msaa 24. Nani ameshawahi kuona? Who has ever seen how much the top end of referral programs in Binance earns past 24 hours? Unaweza kaangalia masaa 8 ameshafika bilioni 1 kwa siku. Sio unaweza angalia masaa 8 anakuwa ameshafika bilioni 1 kwa siku. Siku inakuwa na masaa mengi. Sio kama tunaona vizuri. Anatengeneza at least $400,000 in 24 hours every day. Now Binance, I have seen Binance starting in 2017, and it was the first time I opened that account. I saw the referral program and I saw like 0 point something is too small. I was into scams, but Encryptus pays 0.3 per transaction.
Hello? Hi. Sijui kama sijui kama mnaona the bigger picture of that this transaction fees. Yaani mimi nakwambia Inkryptus imeanza, it's having an headquarters in Belo Horizonte, Brazil, lakini Tanzania tumepata bahati ya kuwa pioneers. Kama Inkryptus tafika clients milioni na wewe ulikuwepo toka siku ya kwanza, kitu gani kitakuzuia wewe usipate hao watu? Haiwezekani. Mimi hata kila mmoja nilikuwa naambia kila siku, the biggest yani commission kubwa sana Inkryptus ambayo utaenjoy miaka yote this one. Mtu acheze game unapata transaction. Kama mimi sasa hivi nikaonesha tu transaction fees ambazo unapata kwenye gaming ya coin flip peke yake, unaweza kusema haiwezekani. Transaction mtu akiwithdraw unalipwa, akiswap unalipwa, akimtumia mtu analipwa, akicheza game unalipwa, akilipia IPO unalipwa. A million transaction is possible. Kwa sababu kuna wakati kifika za zaid, a single person can do even saizi kwa kawaida mtu mmoja anafanya transaction ngapi kwa siku? 3. Pesa ataswap ata withdraw, si ndio? Hebu piga katika million transaction. Kama mtu akifanya transaction tunatakiwa watu wangapi wafanye transaction? Divide by 3. Kama 300 na kitu. Do it up there, brother. Okay, you can see it. Watu 300. Si ndio? Sasa watu ni wengi. In 5 years, mwaka 2030, ambapo Inkryptus itakuwa isha prove beyond reasonable doubt that it's a stable company. Do you think anybody like you need an extra energy to tell someone to use Inkryptus wallet? No. Sasa inatakiwa wewe ujiposition kwenye ile sehemu ambayo watu wakitaka kuja wanakuja kwako. Ndio maana kama wangapi ambao wanafuata statistics zangu, kama shaka na statistics zangu, ana ambao wanafuata statistics zangu, mimi iwe ni anniversary ya ndoa, iwe sijui nimeenda vacation, iwe sijui nasafiri, caption yote nitakayoweka lazima ni relate na blockchain na Inkryptus in either way. Even my anniversary I have to speak like I praise my wife and everything, but it has to relate with my business because I know watu interested sio kujua mimi napenda vipi na mke wangu. Wanataka kujua kiangalia kama anafaidika nini. Kwa hiyo ninachokifanya kwa kutumia ile wanaopenda tena mbea na tia biashara. Sijui nikienda atokienda South Africa unaona magari mabovu sio unafanya nini? Just make sure like anything that is attractive but you induce your business there. Na make sure tu unapopost kitu kuhusu Inkryptus unaweka link yako ya wallet pale. Yaani unaweza kashawishika tu kwamba alifungue tu hivyo hivyo. Lakini trust me, it is possible. It is 100% possible. Now I'm telling you 5 years to come mimi nitakuwa na more than a million transactions. I'm very sure of that. That's Amen. Okay. I'm sorry, I will take you back previous on the subscription. Okay, subscription. Okay. Sure, no problem. Let's go back to subscription. Okay, thank you. I was asking, maybe I'm an IPO today, and I invited you 25 top, and all of them, they want to be IPOs. How are we going to divide that 100%? You have 30, we have 70. How are we going to divide this 70% to this 25? Okay, you invited 25 people. You invited 25 people, and they all became IPOs. Okay, let's imagine that's you. And that's 1, 2, 3, 4, 5. Can you just a little bit? So imagine this is I'm gonna double it. 50 people. So she represents 10, 10, 10, 10, 10. Come up here, please. And you invited all these 50 people. Correct? Direct to you. He's a good man, huh? He invited 50 people direct to him. They all direct to you. They all you first level. All direct to you. And all of them decided to become IPO. Correct? Calculator.
50 people? They direct to you, 50 people. So when they pay their IBO, Subscription. yeah, the subscription, IBO, how much you get for each time they pay the subscription? Okay, 2.4 times 2.4. That's how much you get. Correct? Is that right? Okay, now what was your question again? The question was, we have 70% there, and everybody pays 25 US dollars. You take 7, we remain with 16.8. Yes, That's a good question. I was asking, we have 7 levels. Okay. Let me answer. You guys understand that? Yeah. It's all on the first level. What about the second, the third, the fourth, the fifth, the seventh level? It doesn't exist, correct? So what happened to that money? That money goes to the company until he builds the network, because as his network grows, that money goes to the network. So when he doesn't have a network, there's nobody to pay. There's no second level, there's no third level, there's no fourth level. That money goes to the company. What do we do with that money? Next year, we're coming up with a new bonification, because there's many lines that don't have 7 levels. You understand that? Very important to understand this. All that money that goes back to the office, we're gonna use to burn ink, We're gonna get another, it's called IBO Plus. I think we were trying to get this year, the IBO Plus, where everyone, you could earn, this is your network. The money he's making is not going to second or third or fourth or fifth or seventh level. That money will go to a pool, and then we're gonna share that money with the IBO Plus. Of course, we need some qualification to be an IBO Plus, but let's say this gentleman here, he's not, if you can stand up just a little bit, thank you. He's not on his network, but he's the only IBO Plus in Encryptus. All of that money that you're not getting to your network because there's no other levels will come to this pool. We're gonna take a part of that, we're gonna burn, so our token will be stable, and the rest we'll give it to him. And you see, that's why I said yesterday, as we grow together, you don't need to be like, oh, it's just my network, I don't care about his network. We need to work together, because as we grow, our token grows in price, and even when you become IBO, you are able to collect from all the other networks from the money that is not being paid up to the 7 levels. You understand the power of that as well? That was a good question, man, thank you. I was forgetting about that. All right, that's a good one. Do you guys understand that? Do you want me to go more? You understand? More questions? We're here to understand. This is not a presentation. Brother, translate that, please. Sawa. Kwa kujazia kidogo hapo, sijajua kuna wengine walikuwa wamekilenga, kwa hivyo nitakijazia na chenyewe. Kama alivyosema hapa ni kwamba tunajua transaction fee dola ngapi inachajiwa? Dola 3. Yaani transaction fee ni kwamba ni kile kiwango unachochajiwa pale unapokuwa, subscription fee, sorry. Unachajiwa dola ngapi? 24. Ili uweze kuenjoy huduma za IBO unatakiwa ulipe dola ngapi? 24.
ukilipa dola 24, asilimia 30 inaenda kwa kampuni, kwa sababu kampuni inabidi ipate mapato ili iweze kusustain shughuli, kulipa wafanyakazi, expansion and all that. Alafu asilimia 70 ya kile kiwango ambacho kinalipwa na MyBO ndio kinafanyaje? Kinakuja kulipwa kwetu. Na kinalipwa kwa level ngapi? 7. Si ndio? So uzuri ni kwamba hii ni hesabu. Hata kama level ya kwanza kungekuwa na watu 10 hao wote level zako 7. Haijalishi, kwa sababu atakacholipwa huyu kitachajiwa, alafu ndo atalipwa huyu na kile kinaenda kwenye kampuni. Kwamba ile tunasema hapa asilimia 70 dola ngapi? 16, si ndio? 16, si ndio? 0.60. Na kila mtu anapokuwa analipia IBO unapata dola ngapi? 2.4. Kwa level ngapi? Haya, chukua 2.4 mara 7 inakuja ngapi? 2.4 times 7. Inakuja ngapi? 16.8. Ngapi? 16.8. Ambao ndio iko wapi? Ndio ile pale. Kwa hiyo tunachogawana kiko within pale. Hata kama level zingekuwa, hata kama watu walikuwa 100 milioni, 100, 500, 600, akilipa anachajiwa, lakini it has to be within 16.80. Si ndio? Kama ni complete level 7. Lakini kama Gideon yeye kama mimi nimemvite tu huyo hapa na kwenye level yangu na watu 25 hapa, si ndio? Ile amount itakayokuwa imezidi ndio itaenda kwenye kampuni. Si ndio? Kwamba mimi nitapata ile 10% yangu ambayo ni 2.4 times labda 50 au 25. Inayobakia itaenda kwa kampuni. Ndio amesema hapo kuna bonus nyingine inakuja inaitwa IBO Plus. Ambayo IBO Plus ni kwamba ukifikisha vigezo, ile hela ambayo inatakiwa iende kwenye network, kwa sababu imeshabajetiwa special kwa ajili ya network, itakapokuwa imezidi, basi walio qualify watakuwa wanagawana. Kama yuko mmoja, kama mko wawili mnagawana wawili, kama mko watatu wale MyBO Plus kwenye pool ambayo itakuwa ni extra of the commissions ambazo hazijawa zimelipwa kwa MyBO ambao wapo, kwa sababu probably mimi nilipomuingiza huyu sina level nyingine huku juu, kwa hiyo ile kwa kampuni ita reserve kwenye pool. IBO Plus akipatikana anakuwa credited ile amount. Sasa kama meleka. And that's not just for the subscription fee. Go to the other one, please. The transaction fee. Over here too. Aliuliza swali la nyuma, kwa anataka maswali ya hapa. Huyu aliuliza swali la zaidi ya nyuma. Yeah. Tuja hapa ndio maswali wanataka. Imagine 1 million transaction on his network, but he's making all that. But what about the rest? If it doesn't go up to the 7 level, we'll go to this pool. And even though he's making good money out of 10 million or million transaction, the ones that are not paid goes to that pool. And if you are an IBO, you'll get that money, the IBO Plus. But that will come, it will come. Right now, that money goes to the company. It's helping us to grow because we need money as well. But we already, we were supposed to launch the IBO Plus this year, but we decided to hold it for next year or something like that. Because first of all, we need the money now. Second of all, it takes time. And next year, something will come out. That's when I say a lot of more things are coming. Just this, to be honest, it's a money-making machine, just here. Yeah. But I'm not just happy with this. I want 100 things like this so we can all make money. So that's the power of the transaction fees, and the fees alone, we can make good money with this. Any other questions on this here? Because I want you guys to understand this completely, because this is powerful. And also you need to understand, because as you're going to, because you're an IPO, as you're going to present this business to somebody else, you need to understand this. You need to know the numbers. Correct? Are we good with this? Yeah. Or They understand, sir. okay, good. So the next one, brother. Profit fee. Profit fee. What do we do
with our Inkies. You cash it out. Of course, we need to cash it out some so we can pay our bills. But save some, because that's the thing I was talking yesterday. When our token increases in price, you want to have a full bag full of token, so you can profit from there. You see, the money we're gonna make, and especially here in Tanzania, because we are the first ones, so the world now is coming, but we are the first ones. So as our token increase in price, we are gonna make money on that. But that's one way of making money. We are seeing so many other ways of making money. You can stake your inks and make money. You can hold your ink and wait until the price go up and you make money. You can become an IBO and make money in all this different ways. You understand that? So now is the profit fee. What is the profit fee? When you stake, or when you bring, let's put an example. He invited him, but he's not an IBO. He's just an investor. And if somebody can help me do the math, and he put 100,000 inks to stake. He put 100,000 inks to stake. For 36 months, there is paying 0.31 a day. How much is that, brother? 300 inks a day. He is making 300 inks a day. But the company, if you can move that a little bit, the money, the company takes 25% of that. Do the math, brother. 75 inks. 75 inks. Correct? Okay. 10% of that? Every day, the money is not even yours, it's his. You are making 7.5 ink a day. Now, you invite him, they invite him, her. He was the one who invested 100,000. It's all the way down on your downline. You don't even know who he is. But he's there. And he invested 100,000. Every day, he'll be making 75 inks a day. You'll be making 7.5. 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 Another example. He's not here yet. He was the one who invested. You got 75 from your money. You got 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5. There's another 7.5 that will go to the pool that we're going to use to burn ink and goes to the IBO Plus. How powerful is this? Now let's just imagine for a second. Within our network, we have 10,000 people in our network. And let's say all combined,
together on those 10,000 people. Each people state, let's put a good number. 1,000 inks? That's fine, right? Huh? Yeah, let's say it's not a big investment, but everybody state 1,000 ink. So it's like 10,000, right? No, I said 1,000. He got 10,000 people on his network up to the 7 level. And each of those people stake 1,000 ink. Let's not put a lot. Let's put 1,000 ink. There's 10,000. 10 million. Okay, so it's million ink stake in your network. Let's say they are staked at 0.331 because they are staked on the 36 months. Bro, 31, man, it's you missing money. Hivi CEO hajui kama tunapata You giving money 0.29. away. Hajui kama tunapata 0.29 sasa hivi. Are you sure is that correct? Mimi? Eh? 0.31. So you got 10 million inks staked in your network. You don't even know who they are, where they, whatever. But there's 10 million ink staked in your network. What is that? 31,000. It's 10 million times 0.31 is 31,000. So this is what the whole network are profiting a day. 31,000 inks a day. Now from there, what do we do? From that, we take no, we take 10%. 10%. Now we take 10% out of that. 775 ink a day from that, from other people investment. It's not even yours, it's somebody else's investment. So you see the power that when people come here and they stake or token, they are making money, you are making money, somebody else is making money, and maybe even somebody that is not even on your network will be making money as well. Do you want to do that math again, brother? And maybe you want to explain this in Swahili? Because let's do the math again. Let's go over one more time. In my network, imagine I have a network. And inside my network, I have a lot of people. And with all these people in my network, they have to stake some, yes, different amounts, but adding up, it's 10 million. Just numbers. We'll get there. But then you do at home. Because if you're serious about this, the first thing you do when you get home, you're going to get a piece of paper and you're going to start drawing. Oh, if I have this. So, wait, no, it's 10,000. 10 million. 10 million times, now, it's times 0.31. Yeah, let's do that again. 0.31. 31,000 in it's being made as stake in my network today. From that 31, we take 25%. The other 75% goes to the people that are investing and staking. The 75% goes to the client profit. So in cryptos,
to 7,750. Correct? Now, from that 7,750, we're gonna take 10% up to 7 levels. How much is that? 775. So let's use him as an example again. You have all these people in your network, and they all have invested 10 million inks on your network. Every single day, let's say, for example, he was the one with the 10 million inks. You receive 775, 775, 775, 775, 775, 775, 775, times 1.5. Wait, let me think here. Not 30 days, because it's locked for 3 years. It's locked for 3 years. A year, 365 times 3. How many days? 365 times 3. 8,000. Huh? 8,000. No. Let's do different. Go back, please. 775. Go back to 775. 775. 775. Hold on 1 second. Hold on 1 second. Hold on. 365 times 3 is 1,095. Times 1,095. 775 times 1,095. 95. Yeah, that's how many days in 3 years. That's how much you'll be making in 3 years from people investing in your network. You understand this? Yeah. Now let's do in 3 years from now, let's say ink is up to, say a number, but very low. How much you think it will be in 3 years? $3? Okay, $3. $3 in 3 years. Man, you're cheap. Times $3. 2.5 million for that. Okay, I don't think I need to say anything, right? You guys understand this? The power of bringing someone to invest here. And it's not just to bring people with a lot of money to invest. It's Bit by bit. small, here, there. Remember, we are a community. We don't want people to come here with 10 million and they're making all the money, and we want people to come here and we make money together. What is that? Oh. 6 billion. 237 million. Okay. Wow, you'll be billionaires. Wow. You want to explain this in Swahili, brother? Okay, please, because I want to make sure they understand this part. So kwa ufupi sana, hii hapa inaitwa ni profit fee. Profit fee ni commission ambayo unalipwa pale ambapo watu wako wanakuwa charge tu hapo wanaoitengeneza kila siku. So mtu anapokuwa anaweza faida yake, anacholipwa chochote 75% ni cha kwake na 25% inachukuliwa na Kampuni. Hello. Jeroma. Bado. Hello. Anapolipwa mtu faida kila siku baada ya kustake, 75% ya faida yake anaichukua yeye kama net profit, kwa maana kwamba unapolipwa inaitwa gross profit, si ndio? Ukishachajiwa 25% inaitwa net profit. Kwa net profit yako ni asilimia ngapi? 75. Asilimia inayobakia ni pesa ya kampuni. Lakini kampuni yetu ina rule kwamba whatever profit that is being made by the company, 70% inalipa ma IDO, asilimia 30 inaenda kwa kampuni. Are we together? Yes. Yaani ukifanya research hapa, kila sehemu ya commission, whatever company makes, 70% goes to the IDO, 30% goes to the company. Kwa hiyo hata hapa
Baada ya kuchaji ile asilimia 25, ile asilimia 25 sasa asilimia 70 inaenda kwa IBO na asilimia 30 inaenda wapi? Kwa kampuni. So tuchukue mfano, leo ameinvest amount ambayo inampa $100 kila siku. Inki 100, sorry, inki 100, si ndio? Kwa katika inki 100 wewe unapata, yeye anapata ngapi? 75. Inki 25 ndio zinaenda kwa nani? Kwa kampuni. Katika hizo inki 25, asilimia 70 zinakulipa MyBO. Ambao ukiangalia kwa MyBO asilimia 25, inki 25 times asilimia 70 inakuwa ni ngapi? Naomba tupige hesabu. Asilimia 25 ink mara 75. 70, sorry. Inakuja ngapi? 1750. 70%. Ngapi? 70%. By 70%. Inki 25 asilimia 70 yake ni ngapi? 17? 17.5. Sio? Kwa hiyo hizo inki 17.5 ndo zinagawanywa kwa lengo ngapi? Si ndio? Kwa hiyo ukichukua 17.5 gawanya kwa 7. 2.5. 2.5, si ndio? Kwa hiyo atapata 2.5 mpaka lengo ngapi? 7. Au hesabu nyepesi ni kwamba chochote anachokipata mtu wako asilimia 2.5 nakipata wewe. Mathematics ni ile. Kwa kama mimi napata inki, leo napata inki 100. Mimi napata 2.5 kwa sababu ukichukua asilimia 25, asilimia 10 ya asilimia 25 ya mapato ya leo ni sasa ukachukua asilimia 2.5 ya mapato ya leo, ni hesabu ile. Hello? Hiyo siko clear. Kwa hiyo alichokuwa amekipigia hesabu hapa ni kwamba unaweza huyu hapa ndo mtu ambaye ameintroduce fursa. Huku kuna watu wameinvest amount tofauti. Uzuri wa hii commission ni kwamba level ya kwanza mpaka level ya 7 you get the same amount. Kwa hata kama hii invest ni huyu huku, regardless ni ile asilimia utapata. Ndio maana huku unakuta despite ya kwamba unakuta wakati mwingine wewe tulipa level ya huko, ukifika pale ofisini ukisema bwana nataka kufanya biashara, mtu hata kuulizi wewe ni wa nani. Kwa sababu kuna faida mbili pale. Ndio maana sisi huku hii habari ya timu haipo. Kwa sababu gani? Hata kama atakuwa sio level yangu ya 7, ila akinunua inki itapanda na kwangu. You get the point? Yeah. Kwa kufika pale ofisini ndio maana una daftari pale. Unaandika jina lako, umeandika nani, ila swala la kufundisha wewe usangali nani, kwa sababu akiingia hata kama level ya 7 wana profit wote. Hata kama level extra akinunua inki, liquidity inaongezeka kwa wote. Mimi ukinunua wewe inki kwangu inapanda kwa yule. Kwa hiyo hapa whether we like or not tunajenga nyumba hii. Hatuwezi kugombania tofali. You guys understand? Is it powerful? That's why we need to grow out of Tanzania now. We are ready to. I know there's some people from England, from the United States, but guess what? They all are prospected from someone from here, from Tanzania. But soon we will have to open other markets. But I'm really pushing because I want here at least, there was supposed to be 200 IBOs here. I want those 200 IBOs here to be the first 200 people in cryptos that make at least $1 million by next year. But it all depends on you. Like I said in the beginning, nobody's gonna push you to do anything. It's you and what you think is best for you, okay? So let's go to the next one. Gaming fees. Like I said before, the coin flip? The coin flip is just like it's a prototype. We're gonna bring a lot of more games. And if you really want to make money with this, there's a lot of Chinese people here. And they love to play games. So sponsor a Chinese, open China. And you'll see bling, 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 all day, every day. So let me explain. This is his network. He woke up today
and say, you know what? I'm gonna try my luck today. 100 inks. Calculator. Inks. If he wins, how much does he make? 190. He makes 190. What that means? He was supposed to make double. So if he played 100, he was supposed to make 200. But since we take 110, so he's gonna make 190. 190. So the other 10, what do we do with the other 10? What do we do with the other 10? 5% goes to the company, 70% to the IB. Okay. So let's do that. So that's 10 inks. Oops. Right? Because he made 190 and the company made 10. Correct? 1% of that? 1. It's not 1, it's $1. What's wrong? That's $1. Ah. Oh wait, there's something. No, the example there was 1 ink flipped. 1 ink flipped, you get 1.9. Oh, this is 1 ink? Yeah. Independent business. Ah, okay, you're doing it on No, the 1. example was 100, but on the writing it's only 1. Okay. So 0.1 ink, just flipping 1 ink, you receive 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 ink. Now you can do the math, just like we did before. How many people are flipping? Or how many people, like we're gonna bring a lot of other games to our platform. So you just imagine yourself, if I have a network of X amount of people and X amount of people are using games, and you can do the math yourself. But what I want you to understand is that we'll be making money in a lot of ways. This is just another way to make money. So we want a lot of games in our platform so people can be using, and as they use, they win, and they do a transaction, and if they stake, if they do this, do that. So we're trying to make as many ways possible for people to use, to play, to invest, to do whatever. And every time people in our network do something, what happens? We make money. You understand? Because there's many companies out there and people use them, and every time they use, the company make money. Of course, here the company make money, but we share the profit with the IBOs. I think this is very easy to understand. So I guess if you want to explain in Swahili too, so we can go. Hello. Hii nayo msichukulie poa jamani. Kuna wanachuo hapa. Kuna mwanachuo hata mmoja? Sawa. Wanachuo wengi wanapenda sana vitu vya haraka. Hii Cryptos ukiflip unapata 2 times whatever ambacho umeflip, lakini ukipoteza unapoteza zote. Ni kama wanaobeti tu. Trust me. Ukipata wanachuo 100 tu hapo elekeze hii game, huwezi kukosa $10 kila siku. Yaani ndio kweli nakwambia. Yaani the first week ambapo coin flip imelaunchiwa kulikuwa na around 1 million flips. Kabisa, watu wanacheza sana. Sasa ukiangalia hapa ni kwamba mtu akicheza, kwa mfano, mtu akicheza na inki labda tumesema inki 100, si ndio? Inki 100 maana yake ni watumia kabisa ni inki moja kwa flip moja. Watu mara nyingi wakiflip lazima mtu akiflip kiukweli kabisa ataflip mara 20.
Yaani mara nyingi inakuwa hivyo. Wanaokaa ofisini pale wanajua. Sema ndio hivyo, watu wengi wana bahati mbaya, kila ukicheza wanapigwa. Haya najua na nguo, yaani kila kitu yao wanapigwa. Lakini watu wengi sana wanacheza. Wakiflip, tumesema wakiflip watumie inki moja moja, maana yake 100. You get the point? Haya, piga hesabu, tuseme tu inki flip mara 10. 10 mara 100 ni ngapi? 10 mara 100 ni ngapi? 1000, si ndio? Kama wameshinda, maana yake kama wameshinda, tumehesabia inki flip wanazoshinda, wengine wana lose. Kama hizo 1000 wameshinda, maana yake ni 2 times, maana itakuwa ni inki ngapi? 900, si ndio? Inki 100 ndo zinakuwa zimefanyaje? Zimechajiwa. Katika hizo inki 100 zilizochajiwa, 10% ni ya kwako. Si inki 10 hizo? Mara mwezi. Yaani sijui niwaambie nini. Yaani kuna hela nyingi sana kwenye vile vikamisheni vidogo vidogo kuliko unavyofikiria wewe. Yaani mimi nawaambia ni ukweli. Transaction fee unajua ina hela sana. Kwa sababu mtu anaye withdraw $10, $5, $2, $1000, anachajiwa $3, wewe unapata 0.3. Kwa regardless wewe angalia watu. Profit fee inaangalia mzigo. Ila transaction fee mwanangu, tafuta watu. Wewe waambie watu watumie wallet tu. Hata siko stake, atumie tu. Akifanya muamala wa $10, akiwithdraw wewe unapata 0.3. Trust me, wewe focus hivyo. Baada ya miaka 3 hizi ambazo tunazungumza, lazima uta expand target. Kama unataka kupata inki swing ya 5 kwa siku, lazima uta extend. Kumbe inawezekana. Kwa sababu watu walikuwa wanakifanya, wanakipenda. Na ndio kwa mfano hii coin flip watufundishi sana kwa sababu it's very addictive. Na you have to be careful. Play, jamani, play responsibly. Sawa. Lakini ni vidogo lakini piga hesabu hivi, hata unapoendelea kufundisha hapa. Wewe tafuta 0.01 US dollars kwa kila mtu kila. Yaani ukiwaona hapa, unaona 0.01 US dollars. Sasa tafuta namna ya kuifanya uipate. Ndio hivi hapa sasa unapovipenda sasa. Transaction fee, gaming fee, etc. Lakini it's very powerful, I'm telling you. It's small but very powerful. Na mtu akiruzi inki moja anaona kama hata sio kitu. Lakini waache watumie, utaona. Kwa hiyo hii hapa nayo ni moja wapo kati ya very powerful tu, kwa sababu kila yanaweza kaamka asubuhi kuna siku moja ale amefungua simu yake anaangalia transaction hivi, kama coin free commission sasa huyu naye anacheza ajui, lakini anaona commission ziko pale. Okay, thank you. If you guys could have a seat, I appreciate it. Thank you. The next one, okay. Inco Fast Bonds. Okay. How many of you guys understand the crypto project like Pancake Swap, like Ethereum, Ripple? You guys know Ripple? Yeah. Okay. So when you go to those projects and you read the white paper and you see that their token or their coin, what they did is they took 50% of those tokens. So 50%, I think that's Ripple. I think we're gonna talk about this tomorrow, but just to have an idea. Binance and BNB, their project, they're taking 40%, which means they own 40% of the tokens. You understand that? Ripple, 50%, I think, if I'm not mistaken, 50%. And then I think Pancake Swap, like 30%, something like that. And it's theirs. They put it in their pocket. It's not back to community, it's not back to whatever. It's their right to do it because it's their project. You get in if you want. They're not forcing you to get in. They're not forcing you to buy BNB. They're not forcing you to buy Ripple. They're not forcing you to buy Pancake. But you want to buy because you want to make money. But in their project, they take a percentage of those tokens. Some 50%, 30%, 40%, whatever. Here, and in Cryptos, we took 5%. We're going to talk about tomorrow.
Remember those 200 million cap tokens exist? That's our cap. There will be no more than 200 million tokens ever minted here. And by the time that happens, we're gonna burn a lot of it. So we'll be less than, always less. And when that happens, the price goes up. So we took 5%, and we could just keep it for ourselves. It's all right. Some other companies take 50%, and we're taking 5%. But we took 5% of those ink tokens, and guess what we did with it? What did we do with it? We created this bonus to help people, because I understand that years ago, when Treasy, we started the IBO program, and I noticed that, you know, for you to drive somewhere, to teach somebody, to help somebody, you need to invest in gas, sometimes in food, and money that sometimes you don't have it, and you just go there, and then you come out empty-handed. So this was a fast bonus to help people make some extra money until we build a network, and then the money will come from all the other transactions that we have, all the other bonus that we have. This is a limited bonus, limited. Why? Because when those 5%, how many tokens is it here? 10 million tokens. When those 10 million tokens are gone, this is gone. So I tell people, take advantage now, because there won't be no more 10 million tokens to be shared in a couple years. Let's put it that way. This is just to help people, because let's say I travel far to tell Treasy about this business, and he's a rich man. Okay, I have $1 million here. Just so he invested $1 million, and then the company will take out of that money, the 10 million, not out of the Treasy's money. That's his money, it's his wallet. He's taking, nobody touched that. He can track that. He can look into this smart contract and see his money. Nobody touched that money. From out of Encryptus, 5%, $10 million token that belongs to Encryptus, out of that money, if I invited a rich man and he put $1 million, how much do I get? 5% of $1 million. How much is that? How much? How much? I don't hear how much. Huh? 5%. So 5% of $1 million? 50,000. So I come out of this rich man's house with 50,000 in my pocket. I'll be laughing. Where is the other rich man? Where are they? And the funny thing is, 10% look at this. Team 5 to 1. We take 10%. Levels. They're already sitting right now. I was going to use them for the last, but my wife said they're tired. Tell them to sit down. So imagine here, right? He was the last one here. He was a rich man, and he invested $1 million. This person here who invited him makes 5%.
5%, 50,000. Now, the other ones here, they're home, they don't even know what they're doing, but because this person invited him, who invited the rich man, and this person who invited this one is sleeping, this one is, I don't know, and the other one, until the 7-Eleven, they got 0.5%. How much is that, 0.5% out of $1 million? $5,000. How much? Calculator. $5,000. Imagine you were just waking up and you look, boop, 5,000. From where? You know what I'm saying? That's the power of this. And that's, of course, if they stay from 12 to 36. And some people ask, why do they need to stay for 12 and 36 months? This wasn't invented by Encryptus. This is how the market works. And especially, there was a banker here, right? So when you go to the bank, they pay you very little, but they pay you a little bit more if you leave it for a year. And a little bit more if you leave it for 2 years. Right? The same works with staking. We didn't invent that because some people come, oh, why do you guys? No, it's not us, it's the market. The market. That's the way it works. It works with banks, that's where we work with crypto. Because the more time we have the money to put it to work, without knowing we need to have that as liquidity, and we can work with that. You understand that? And then if he just put it for 6 months, that's the bonification right there, 2.5, 1, 0.5, 0.25. And if they stake with no luck, just stake, nobody makes money. Nobody makes money. They are staking, they make a little profit, but way better than just any bank right now. It's paying better than any bank right now. And there was something that, let me see if I wrote it down, but I think I might be missing something here. Help me out, brother. Am I missing something on this bonification here? Let me see. No, I think so. Oh, I was thinking about, nobody asked this question, but I'll say, I'm an IBO, and I have all this 10,000 people on my network, like Father Lou said. And I have a bunch of rich people who invest $1 million in my network. And I have thousands of transactions on my network. But I forgot to pay my monthly fee. Kuisha habari yako. What happens? Kuisha habari yako. You know what? You're gonna cry. Yeah, no, I'm gonna ask Therese to translate that, but that's very important. I think you told me a testimony the other day that you were visiting someone, and this person, maybe you want to tell the story. This person created a network, but something happened that he forgot about it. He didn't pay, and this and that, and then they went to help him, and they saw you are missing out on $300 a month because you're not paying your monthly fee. So what? Yes, because you're not paying $25, you are losing $300. So you don't want nobody to lose money, but if you forgot to pay, that money will come to Encryptus. So you know that. So if
If you have a big network and this and that, you want to keep up on that. Okay, so you don't want to miss that. So, any questions on this? I think it's very simple. And this is it, right here. 1, go back. 1, 2, 3, 4, 5. And there's more coming. But those 5 is what we need to understand. Those 5 is the core. If you're an IPO, you should know this by heart, and you should have your calculator day and night thinking on how much you can make. And based on this, and based on your monthly expenses, now you can calculate your financial freedom. What do you need to do? Your financial freedom. Let's say I need $1,000 a month. I need to make $1,000 every month. How much do I need to invest? I'm not talking about making a network or being an IPO. I just want to make $1,000 extra, but I know I need to invest. How much do I need to invest? How much, brother? How much do I need to invest to make $1,000 a month? Yeah, I guess everybody can. What is that? And you guys know there is a calculator on the website, and you can go to the website and put the numbers there and play with the numbers, and you see, oh, if I do this, if I do that, if I invest there, this and that. Maybe you want to go to the website and calculate it. But no, don't stay here. Let's go to the math. And he's a math teacher. 1 + 1 = 3. Okay. No, the calculator is in the website, not in the app. How? This is 14,000, 15,000. Yeah, roughly like 15,000. 15,000 what? Ink or US dollar? US dollars. Ink it's How many inks do I? 9,876 ink. Yeah, for you to make 1,000. If I invest that money, I can make $1,000 a month, according to his calculator. And then you guys do it. Okay? Then you can calculate, I don't have this money. I cannot invest. It's understandable. But what do I need to do then? What do you need to do? That's why we have the IPO program. Correct? Because we can build something from the bottom up. You don't have to come as an investor. What, it's in there? Yeah, but okay, let's go back to the thing, man. They can play with this at home, do the calculations, and I don't know if you're like me, be awake for the next 3 months doing calculations. Because this is the tool we have for you guys to have financial freedom first. Then, when everyone here is making enough money to pay their bills, you go to the next. Now I'm going to build wealth. But that's the next step. First, we want people to pay their bills using Encryptus.
That's your first goal. Okay? So let's go to the next. What is this? Oh. No, it's not over. It's a bunch more that we need to talk about. But brother, maybe you want to explain the other one, wake them up a little bit, and then we choose 5 people. We're gonna choose them this time. No, I'm just kidding. So they always care now. So they can come up here and convince us in 2 minutes to join Cryptos. You guys ever watch the movie? Make Me Bite This Pen or something like that? Oh so my God. Join Cryptos. But first he's gonna explain. Okay. Hello. Hi. Kama tano tunaenda kula nyama mmechoka no, just no man. Hello. Let's stretch a little bit. Let's number simama. Stretch kidogo, tunaandaa tumbo kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Stretch kidogo. Kama tusimame. Hai. Leo tunafanya zoezi kidogo jepesi hapa, kidogo tukae sawa. Tunafanya 3 factorial lakini in a different way. Utafanya hivi hapo ulipokaa pana nafasi. Uweze kumkanyaga mwenzako. Kumkanyaga mwenzako. Hello. 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 Okay, man. Yeah, yes again. Kwa jamani kidogo tunyoshe, kwa hiyo tutafanya kitu kimoja hapo. Uta stretch hapo, utanyosha mikono juu. Au usifanye sasa hivi, naonyesha. Utakwenda hapa, utaenda kushoto, utaenda kulia, afu utasema 3 factorial, utafanya 1 2 3. 1 2, alafu unagonga na mwenzako kwa jirani ya mwisho. Sawa sawa? Tumekaa vizuri? Ushapata partner? Sije kwa mchapa kibao mwenzako unapiga huko bwana. Sawa. Kwa hiyo tunaanza chini, alafu tatu, yani hapa 3 2, alafu na mwenzako 1. Zishike. Sawa sawa? Haya, tunaanza kunyosha kwanza. Haya, tunaenda right, left, 3 factorial. Left. 1. Hello. Hello. Let's read it right away. Sasa tunaanza 3 chini, 2, alafu na mwenzako 1. Angalia usikampiga mwenzako kwa kushapata partner. Haya, let's call 3 factorial. Tunaanza uga hiyo nyepesi sana. Haya. 1 2 3 stretch ndio. Haya, twende juu. Right. Left. 3 factorial. Nyingine inatakiwa kuwa hata maelekezo sasa mama. Hello. Naomba tukae tafadhali. Okay. Yeah. Umeelewa? Okay, so kidogo tu hapa nimeleka hapa nini au mraja kuelezea kidogo? Elezea. Okay, kwa haraka sana. First bonus ni budget ya kampuni ambayo imetengwa. Tunajua kabisa kampuni lazima iwe na budget ya marketing, si ndio? Yaani ni either way, kampuni lazima iwe na budget ya marketing, si ndio? Kwa hiyo katika zile inki milioni 200 tumesema 5% zitakuwa kwa ajili ya kampuni ambao ni kwa ajili ya operation expenses, si ndio? Ambao 5% ni kwa ajili ngapi? Milioni 10. Kiasi kubwa cha inki ambazo hizo milioni 10 zinatumika kwa ajili ya kulipa first bonus. Na first bonus kama nilipokuwa nimeongea sioni kwamba wakati mwingine mtu anakuwa anaanza biashara, hana network kubwa ambayo inaweza kumsaidia kupata zile commission kutoka network zingine, basi hii ilikuwa ni bonus ambao ni au tuseme ni incentive ambayo itakusaidia wewe kuweza kucover cost zako. Yaani tuseme ni kama njia nyingine ya kupunguza kuajiri watu ambao hawana uwajibikaji kwenye kazi. Unajua ukiajiri mtu lakini umlipe tu, wewe unafanya kazi vizuri au mbaya inabidi fanyaje? Lakini hizi zipo. Ukifanya kazi utazipata. If you don't work, you don't get it. Hello? Hiyo ndio njia nyepesi na very sure kuna kipindi hata makampuni yote yatadopt mfumo wa kuweka watu kusema kwamba as you work hard, you get the results, your paycheck goes up. Hello?
Kwa hiyo hizi zipo, anayefanya kazi atazipata, usipofanya kazi utaziangalia tu kama kuna hivi milioni 10 pale za maingio, lakini hutazipata. Na malipo kama alivyoonyesha pale, kuna commission ambayo unazipata za first bonus kama umestake, kama client wako atastake kwa miezi 12 mpaka miezi 36, lakini kuna hii ya miezi 6. Kama atastake kwa ile ya free lock hakuna commission ya first bonus, kwa sababu yeye anaweza akatoa hela kesho, akaweka leo, kesho akatoa. Na ingekuwa hivyo na wajua tu watu anamwambia ndugu yangu weka, akibana ambia toa weka tena si ndio? Ndio maana ile ya free lock haina commission. Unakutana na kwamba mmoja amepata mtaji wa 100,000 pale, anakaa kaongea na watu hawaingii, anapiga sasa kampuni imesema mtoe kwanza mstake tena akaanza ile mkataba na stake tena. Kwa hiyo ingekuwa haina maana ya biashara. Kwa vitu vingine vimewekwa strategically kwa ajili ya kupunguza zile loopholes za watu ambao wakacheza nazo. Kwa hiyo commission ipo kwa miezi 6 na miezi mingapi? Alafu one thing I didn't tell them, jamani, usije ukasema kwamba weka miezi commission mara nyingi. There is no recommission. Hello? Steve, mko mnaelewa hiyo? Did you know about that? No. Like if someone has taken that 10,000 in, you have got your commission, right? If the contract is done and they are taking again the same amount of 10,000, there is no commission. Do you know that? No. Can you repeat again? Nyie madai. Yaani iko hivi. Mfano, huyu hapa ni yale nimeenda kumconvince. Kaweka dola 10,000, si ndio? Au wiki 10,000. Nimepata okay. Kama ni hiyo hapa stake kwa miaka mingi. Alafu mtu huyo. Okay, iko hivi. Hapa tunaona out. Au, si ndio? Kwamba iko hivi, naomba muwe makini nayo. Kwamba leo hii this is, let's say this is Allen, si ndio? Si ndio, this is maybe Furthermore, si ndio? Furthermore amestake kingapi? 10,000 ink. Si ndio? Baada ya kustake 10,000 ink amestake maybe for 12 months. Amepata commission 5% kama kawaida, imeenda kapata zile profit fee commission, and then after 12 months the contract has expired. Furthermore anaamua kustake tena ink 10,000, si ndio? Hii the restake of the same amount has no first bonus. Ilishalipiwa. Akiongeza kastake maybe ink 10,000 mfano. Hata akistake let's say ink 10,000, let's say 10,020, iko sawa, si ndio? Basi atapata commission kwenye ink 20 ambazo hazikulipiwa. Unakubali ilishalipiwa? Akizistake hizo kwa miaka 3. Akiziweka kwa miaka 3 je? Mkataba pia na kati the same amount goes kupata. The same amount can never be recommissioned. The same amount kwa miaka mingi. Kwa mkataba mwingine. Hivyo. Mkataba mwingine sawa, lakini kama uliweka milioni 10, akirudia mkataba, yani ule miaka 3 ikiisha, ukirudia mkataba upate chochote. Ile ishaingia kwenye mzunguko. Wewe uongeze au upunguze? Kupunguza. Yani okay, this is the thing guys. It's very logical. It's very logical. Like okay. Jamani nyie, mnataka mlipwe tena. Yani kwa sikizani. Naomba niulize swali. Mimi na duka langu, si ndio? Hello. I have my own shop. Nasema kwamba hivi, if somebody brings a customer to buy a clothes, I'm going to give them a commission, si ndio? Kwa hiyo mtu akishanunua ile nguo, si ndio? Akabajua pale dukani, akanunua nguo yangu, atapata commission hiyo aliyemleta, si ndio? Lakini akija ile nguo ile tena irudi dukani tena iuzwe tena upate commission, kutakuwa na biashara hapo. Taking that 6 months, still you are not going to get a commission because this was commissioned already. But if you are going to restake with extra amount apart from that was commission, maybe 12,000, hii hapa ndio itakuwa commission. Na ikishakuwa commission, kwenye database yako itasoma kabisa kwamba huyu mtu kiwango chake maximum cha kustake ambacho kimeshakuwa commission. Every single detail mathematically has to be controlled kwa sababu the loopholes will make people